Сколько времени прошло с момента прохождения уже Life is Strange True Colors, а я до сих пор не прошел, не начал даже проходить новую историю Стеф, потому что все, не было времени, поэтому штурмуем. Пробуем. У нас 3 вида сохранений, но часть сохранений уже не наши даже. Наверное, с нуля начнем. Давайте файл сохранения 4. Вы играли Life is Strange Season 1. Чё? Нет. Финальный выбор из сезона 1 был сгенерирован случайно. Life is Strange Season 1? Нет, в первый нет, не играл. Окей. Случайная генерация? Интересно. Wavelengths. Как эти 4-5 букв согласных читаются в одну, я без понятия. Steph, Gingrich? Is that how you say it? Yeah, that's right. What kinds of radio have you done before? God, let's see. What haven't I done? College radio, small town station, did a couple podcasts. Lots of live mixing for my band. Oh, okay. So you know your way around an audio booth. Yeah, totally. Your friend did tell me you were overqualified for this job. I just assumed he was, you know. Being Gabe? Right. Well, look, if you can handle it without much supervision, the job's yours. Awesome. Now, part of your responsibilities would be managing the record store. Given all your retail experience on your resume, I'm sure that won't be a problem. Oh, right. Yeah, no problem at all. Great. So your friend said you quit your band to be here. Can I ask why? Sorry. Maybe that's too personal. No, it's fine. No big reason. I'm just trying to... You know, do something cool. Something I can really get into. Like DJing for a cute little station. Be me again. Well, I hope we live up to expectations. Haven Springs is no Seattle. I think I'll love it. Что за радиостанция такая на 15 жителей? Ну, на 30. Слишком маленькая. Так, ну похоже... The manager left me a task list for my first day. So that's probably around here somewhere. Почему у нас 43 FPS? Там же было 60 вроде бы. Ну ладно. Может настроечку поубавить какую-то? Убрал дальность прорисовки максимальную. С кинематографическую точнее. И качество теней поставил на очень высокие. Чуть ниже, чем кинематографические. Не знаю, мне так намного комфортнее. Так, фигурка. What are you supposed to be? Ты у нас кто такой? Are you the Haven High mascot? Талисман Haven Springs. Список задач у нас вот здесь, телефон здесь, динозавры прилипаны. Что за динозавры прилипалы? Bet I could get these to stick to the bulletin board from here. Приклеится он к доске. I would ask where these came from, but I don't look a gift stegosaurus in the mouth. Дареного стегозавра в зубы не смотрят, слышали?
Это теперь моя личная поговорка. Great. Here's the list. Что у нас тут? Стеф, добро пожаловать на первую смену. Простите, что не могу составить вам компанию. Вот главное, что вам нужно знать. Представьте, используйте программу автодиджей на компьютере. Автодиджей. Прочитайте в эфире все рекламные объявления. Текст лежит на столе. Хоть это и маловероятно, но кто-нибудь из слушателей может вам позвонить. Если поступит звонок, вам, естественно, нужно будет ответить. Удачи, Беатрис. Introduce myself on air? Huh. Представиться Let's give this a слушателям. shot. Ну что ж, я попробую. Окей. Так, а что это за телефон? Pretty sure the only other time I've used a landline was to call my cell phone. Если когда я пользовалась этим стационарным, то только когда себе на мобильный звонила, чтобы найти его. Так, хорошо. Микро Need to turn this on first. включить нужно. Но у меня микро включен, как вы видите. Так, значит, я подготовился лучше, чем Стеф. Давайте посмотрим. One of these buttons is the mic switch. Одна из этих кнопок включает микро. What's up, Kind Haven listeners? Steph here. У меня увеличенное время на обдумье стоит. Мне стыдно. Но я не маэстро все-таки. Что значит, что такое Space нельзя? Your new DJ at KRCT, live every Monday, Wednesday, and Friday. And maybe more in the future. We've got some great music coming up for you, so keep it here. You're listening to KRCT. Well, I promised great music, so next up, check out the playlist. Something tells me you and I are going to be seeing a lot of each other. Да, с компьютером мы будем часто. Something tells me you and I are going to be... This is Haven's #1 indie rock playlist. Pretty sparse. Upgrade to Pro. Auto DJ версия 4.5.2. Музыка дня. Список плейлистов. Импорт музыки. 50 лучших исполнителей США. Недоступно. Новинки недоступны. Купить версию Pro. Купить версию Pro. Это мы на бесплатной. Черт побери. На бесплатной версии. I guess. Окей. Hello. Sorry, computer DJ. It's my turn now. And me Silver. Я даже не знаю, что это значит эти песни, но по картинкам я могу предположить, что давайте вот это. Окей. Shaking things up already, Gingrich. Maybe I can play a few more songs today. Now I'm supposed to read some ad copy. That must be around here too? Ну да, что-то пока не это. And now, a message from one of KRCT's sponsors, the Black Lantern. Here in Haven, the Black Lantern is known for the historical decor. Where else can you feast under a used pickaxe and a literal bullet hole? That's right, nowhere. And then there's the food. Try the lanterns. Absurdly spicy jalapeno poppers. Only the strongest of stomach dare attempt to conquer Jed's signature app. Stop by the Black Lantern today and tell him Steph sent you. Ooh, I need a break. I'll just step away from the desk for a sec. Great song. That new DJ really has the stuff.
local business to get excited about. Avalanche ice cream in downtown Haven Springs. The variety of flavors they've got is gonna blow your freaking mind. You think I'm kidding? These guys have, and I hope you're sitting down, crab rangoon flavored ice cream. Just saying. So come on down to Avalanche Ice Cream and get yourself a scoop from our good pals. Sunny and Angela Avalanche, explorers of the uncharted reaches of ice cream experience. No total disaster so far. Just gotta make sure I read them all. Черный фонарь. Похвалить шефе, обязательно применить аутентичную атмосферу, хорошую еду. Нужно тут было упомянуть еще как-то нормально все. Не надо нас так назвать, наша фамилия Андерсон. Надо было говорить, что это Андерсон, а не Лавин. Даже краб рангун. Let's hear from one of our sponsors. PutToWorkColorado.com has been putting Coloradans to work since 2002 using their Я не прочитал. super slick job portal. Seriously, I'm not even gonna tell you how it works. It's that easy to use. But Steph, you say? I'm a unique artisan with a highly specialized skill set. No way they'll have a job for me. To which I say, not with that attitude. And just for my listeners, get a free trial membership with promo code KRCT. I've been meaning to fill out my dating app profile. Steph Gingrich, this is your life. Странно, что, конечно, я не знаю, что... хотя нет, по сохранениям вроде бы у меня роман с этой, как его... это, наверное, до появления Алекс, ага. Недавно в Колорадо не по мальчикам. Недавно в Колорадо не по мальчикам. Люблю музыку гей-катастроф и начинающий диджей, любое путешествие. Музыку игры и кошек. Next, gotta out myself as a media snob. It's only fair. What kind of stuff do I want to name drop? Что потенциальным партнерам нужно знать о вас? And top it off with a dash of what I'm looking for. Что я ищу? Будем искать единомышленников? Наверное, да. Играю на ударных, обожаю игры и кошек. Пригласи меня на панк-рок концерт и сделай подборку своих любимых инди-групп. Ищу тех, кто может меня... ищу тех, кто сможет ввести меня в тусовку лесбиянок Колорадо. Окей. Что это такое? Ого, это как Тиндер. Мать двоих детей, открываю себя с новой стороны. Пузырник. Ваши чувства взаимны. Читать дальше. Симулятор Тиндера, черт побери. Haven Springs, Колорадо. Колорадо, Готэм. Грета. Не, мне Грета не нравится. Кайли, может, именно тебя мы искали?
Не нравится мне она. Уинни. Хочешь покайфовать и посмотреть аниме? Не нравится мне она. You're kidding. Вы шутите? Да не шутим. Так, что у нас тут еще? Hello. Гейб что-то пишет нам. А, это я же теперь Стеф, а не Роуз. Майки. Этот чат можно с Майки почитать полностью. Очень надеюсь, что номер верный. Стеф, ты сейчас это читаешь? Привет от Майки. 100 лет не виделись. О, Господи, привет. Целая вечность, как ты меня нашел. У меня же номер сменился в списке ассоциации выпускников. Прикол, я же как-то пожертвовал это 5 баксов. Там. Черт с ним, рассказывай, как жизнь-то, все норм, ты же знаешь, ну да. Ну, логично. Короче, я жив-здоров, поступил магистратуру, все пучком. Пучком. А ты? Всю эту новость поздравляю. Понятия не имею, лол, я уехала. Если захочешь поделиться, весь внимание. Изи. Привет, ты дома? Думаю, будет лучше, если я заблокирую твой номер. Дело не в тебе, я просто чувствую, что все время будет тянуть тебе написать, а я не хочу тебе мешать в том, чем ты там занимаешься. Так что пока. Этот номер заблокировал входящий смс. Изи. Джерри. Привет, 25-го вступаем в шутхаус. Шутхаус. Играем в шутхаус. Ребят, в Call of Duty MV 2019 будут Тигос, Рис, Attack of Lanners. В общем, полная команда противников. Ну и вы, если захотите. Бухло, естественно, с собой. Ты не в курсе, что ли? Я уехал из Сиэтла. Ой, черт, когда? Ну, где-то неделю назад. А Изи с тобой? Не, а извини, на ДСМ больше не существует. А, ДСМ группа, наверное, какая-то и я. Гейб, Райан, Шарлотта. Так, это тусовка здесь. Вас добавили в эту групповую смс-беседу пользователь Гейб Чэнь. Если вы считаете, что это ошибка, заблокируйте этот номер, обратитесь к поставщику услуг. Это мужской клуб. Угу. В кино хотят нас пригласить. Ладно, окей, а тут что? Пузырик что-то пишет. А Пузырик что-то пишет или нет? Можно в игнор внести. Блин, то тут реальный симулятор Тиндера. Классно. Это симулятор, что ли, работы? Я думал, это что-нибудь более такое классненькое. Черт побери, сейчас еще придется магазин в чувство приводить. I think there was a note for me on the front counter. The scariest thing about this book is the menacing overdue notice I get once a year. Просрочка. Eleanor knows I kill plants. She willingly sent these to their death. Взяла и послала бедолаг на верную смерть. I've had maybe 3 conversations with Eleanor, and she's already giving me flowers. I can see why Gabe loves her. Бедолаги. Вот только вот в играх вообще, в играх, в которых есть юмор, вот могут настолько классный текст прописать. Бедолаги, ко мне отправили их. Ну вот как не любить Life is Strange? Не понимаю. That's probably gonna be my dinner. Gabe, Да, your ужин. girlfriend is too good for you, man. Гейб, твоя девушка слишком хороша для тебя. Стеф, удачи тебе на новом месте, не волнуйся, работе эти конфеты не помешают, всего наилучшего. Кто там? Лотта? Книги по теории. Как бегать, нельзя? Never thought I'd be so excited about a desk job. Analysis of the sonata form and its relation to musical structure and choice? Whoa, who's the heavyweight thumbing through these bad boys? Люди читают. Пятно. Oh
man, I'm gonna puke. The hell peed on our rug? Кому в голову пришлось обоссать ковер? Пришло в голову. Кому? One day, if you're brave, unselfish, and true, you can be a Будешь real смешной, guitar. искренней и бескорыстной, One day, if you're когда-нибудь brave, unselfish, and станешь true, настоящей гитарой. one day, if you're brave, unselfish, and true, you can be a real guitar. Искренней, смелой и бескорыстной. Станешь настоящей гитарой. Yeah, this place definitely needs an update. Treat yourself this Valentine's Day. Call Fred's snow removal. What the hell? Что? Да, в этом весь Life is Strange. When's the last time someone even used this? Когда этой штукой в последний раз пользовались? Да никогда. I mean, who am I kidding? I totally would have gone to this tour. No contact for 2 years. Then this mysterious package? Well played, Mikey. All my old GM stuff. Holy shit. Однако, Mikey really went for the nostalgia. Guess I should look through everything. Feel like I'd get along with this woman. уважаемый мисс Гринич, добро пожаловать в мой магазин. Видит Бог, но молодой сотрудник нам сейчас очень нужен. Меня зовут Касси Собеский. Я старая корга, которая обитает в доме престарелых в Колорадо Спрингс. Рекорд Трейдерс мне очень дорог, так что если вы сумеете привести заведение в божеский вид, я буду вам очень благодарна. Можете сделать все, что считаете нужным. Наилучшее пожелание, Кася. Подкину вам несколько идей для начала. Украсьте магазин, обновить ассортимент, почистить решетку вентиляции на задней стене. Она уже 100 лет отваливается. So, if I read that right, Kasha's basically giving me Верно. carte blanche. Карт You know бланш. that? Еп. I'll check out those posters. Maybe there's something to spruce up the walls. Симулятор For music, работы. I can at least start it by updating the new releases. And, yep, there's the vent. Might as well take a look. Итак, I gifted this to Mikey before I left for Seattle. Wonder if I'd even understand half of it now. руководство мастера второе издание. В новом издании сценария всемирно известной истории игры можете не только поведать войсками, управлять войсками, но и менять саму ткань повествования. Ага. Mikey still got Майки it. по-прежнему отлично рисует, а вот Эламон явно знавал лучшие дни. Посмотреть, выбрать сценарий, прочитать. My old notebook. Dad must have dug it up in my room and given it to Mikey. Папа нашел в комнате и отдал Майке. Хо-хо. It would be really fun to reconnect with Mikey. It's been ages. But am I ready to GM a whole campaign again? Fuck yeah, I am. Oh my god, this takes me back.
Внимание, для чьей приведет к гибели персонажа из-за внезапного и необъяснимого отказа всех органов. Ламон, гонитель, полумужской класс, чародей. Куча всего здесь. Идеи сценариев в морской пучине. Я это читать не буду, но кто захочет, может почитать. Совершенный город. Going with the not so quiet seaside village. Пусть будет тихо, только на первый взгляд приморская деревушка, пора освежить свой чудовищный моряцкий сленг. Так. Нет, это тупо. Вот типичные мои записки или мои мысли. Нет, это тупо. Так, записка Кэл. Что у нас тут есть? Есть что-нибудь, нет? Нету. Можно переключаться на shift, быстрее ходить. Если вытряхнуть все из коробок, можно построить классную крепость. Но не сейчас. If any of these ask me to dance like no one's watching, I'm buying myself a drink. Танцуй так, как будто никто не видит. One of these might work. That sounds promising. В духе феминизма. Нормально. Shit, that's coming from inside the booth. My first call. Better go answer it. Черт побери, что в комнату соседнюю войти нужно. Загрузку ждать. Ну что это такое? Hello? You're on KRCT radio and you're talking to Steph. Yo, this the record store? Depends what you mean by this. What? See, this is a radio booth within a record store. And this voice you're speaking to, me, is a DJ who also works at the record store. But this phone call, as I mentioned, is decidedly for the radio. Follow? No. Could I just give you my order and you can just, like, give it to whoever? Yeah, why not? Sweet. Alright, I got Goodbye Means Forever by Kim Snyder, Going Our Separate Ways by The Seagulls, Don't Let the Door Hit You by Robbie Rooster, Interesting choices. What? No, nothing. Just, who are these for? My girlfriend. I saw them in her wish list online and decided to surprise her. Buy local, you know? Yeah, cool. Yeesh. I don't think this kid realizes that his girlfriend is loading up on breakup music. Okay, look. I wonder if your girlfriend might be sending out some signals you're not picking up on. Yeah, you lost me there. All right, dude, listen. I'm pretty sure your girlfriend's breaking up with you. How the hell would you know that? Gee, I don't know. Guess I'm psychic. Whatever, lady. Screw this. Thanks for calling KRCT.
Ну что, открыла посылку? Smolder can't be any worse of a wingman than Gabe. Же с вами больше нет потенциальных пар. А, это Тиндер. Понятно. Take that, Auto DJ. Да, чтобы перейти с одной локации в другую, столько всего нужно нажать. Подождать загрузочный экран. Ну ладно. I need to know who's mass producing these mountain paintings for every store in Haven. Да, кто-то красиво рисует и снабжает весь Heaven Springs. Why, yes, I did put up a poster of cute girls flexing. Let's not all act surprised at once. Женщины власти наживо. Суббота. These new releases are like 2 years old. If we don't have new releases, what do we have? Jesse's bread and slept in Jesse's bed, and he laid poor Jesse in his grave. Jesse had a wife to mourn for his life, 3 children, they were brave. But that It's throwback time. who shot Mr. Howard has laid poor Jesse in his grave. There's gotta be some 90s child out there looking for a nostalgia fix. As soon as the news did arrive, Next up, put your paws together for Nat King Collie. We really need to get some customers in here. he's still alive. Jesse had a wife to mourn for his life, 3 children, they were brave. All those years of high school set design were preparing me for this moment. Shot Mr. Howard has laid poor Oh, Jesse in it just needs some screws. Oh my god, that animal's living in the walls. Hey, you in there. I'm coming back tomorrow with Febreze and a broom, so consider yourself warned. Yeah, we're like a band of gypsies headed down the road. Ну, пока так. Been all through this country. Мне кажется, до этого момента уже никто не досмотрел. Пока скучновато немножко так, но... Town. Everywhere we go. One thing I wanna know. What city are we in? I don't know where. KRCT, Steph here. Hey, are you the psychic? Don't know where Really? Yeah, that's her. road again. You predicted I was going to dump Danny before I did it, right? So you're psychic. Last night it was Tulsa. Where we going now? Are we headed south? You know what? For the sake of filling some airtime, sure. I'm a psychic. I foretell shit. That's so cool. Okay, so my best friend for basically my whole life, Tara, and I both got into CU, but then I got into UC, which is my dream school. I know I'm always supposed to follow my dreams, but I'm so scared of what will happen if I go to school without Tara. She's my rock. That's... Are you sure you want to talk about this with me? Didn't we just go over this? Are you gonna help me or not? Okay. Just give me a second. Damn. How do I tell this girl's future? What city are we in? All right. Don't know where we're playing. What am I going to tell this girl? And I don't
18, huh? That's a strong roll. So, what's my prediction? What city are we in? I wanna know. What city are we in? Okay. I think I've got something for you. Ready? Yes. Okay. It's tough at first. No one likes long-distance relationships. But then you and Tara discover something that keeps you connected. The radio was on. The wonderful world of online gaming. Что? Like Mario? I don't really play video games. That's why you dip your toe in slowly. Maybe a board game, something retro. But before long, you and Tara are teaming up to pwn noobs, grind gear, and wreck even the toughest raids. I don't know what that means, but if it's with Tara, I'm sure it'll be fun. All right. That's all I got. Hope it helped. I'm not sure, but it was really fun. Thanks, Steph. I'll just finish up whatever I want to do, and then call Gabe. I used to feel like something was missing if I wasn't rolling this around in my hand. Так, давайте попробуем уйти. Доделать все дела там, потом позвонить Гейбу, потом позвонить, кто-то позвонит еще, точнее сначала позвонит кто-то еще, потом мы позвоним Гейбу, и потом вот эти вот закончатся бесконечные длинные сцены, вот это пипец какой-то. French cuisine and you. Быстрое соло на гитаре. 60 days. Mastering your email. Chapter 1. Turning your computer on. Полезно. Учимся включать компьютер. Yeah, this place definitely needs an update. Start a whiskey IV. А уйти-то пока еще нельзя? Sheet music too? This store can't make up its mind. Not Kasha's favorite musical, I take it. Видно, кассетный мюзикл не очень нравился. Новый мюзикл Горация Грасли. $0. Ты, кажется, является у магазина услугу. Oof. We need to get this sucker filled up. Да. Диктофон. I had this melody in my head all Мелодия night. вертелась у меня в голове всю ночь. Под конец я не выдержала, встала и записала I wonder how ее. it sounds now. I could give it. This is actually pretty sick. I guess upgrading from humming to actual music is a good next step. Okay, so what instrument should I play this thing on? Yeah, I bet it'll sound cool as a synth loop. Так. У нас дофига всего здесь. Mostly, I'm Я почти не totally at жалею peace with my о том, decision to quit the band and stay что here. решил уйти из группы и остаться здесь. Mostly. Но иногда все-таки накатывает. Лучшее бесплатное ежедневная газета. Угу. Плохо, когда в группе всего 2 человека, сетует вокалистка. Изи. Один ушел, и половины группы нет. Главное не смотреть на вторую половину, как на целую половину. Может быть, 25% всего нет. Я завсегда соскучились по агрессивным сет-листам и черной помаде участниц за несколько месяцев молчания.
После неожиданных изменений в составе Изи необходимо было сыграться с новой ударницей. Наша новая часть просто бомба. Именно такой взрывчатой энергии нам сейчас не хватает. Окей, все хорошо у них там. Кто-нибудь дрянной клипарт облетет новую жизнь. И когда этот день настанет, я буду во всеоружии. Горное радио, лучшая рок-станция Wavelengths. Кир Сити 104.3. Что там на синтезаторе, ничего не надо играть, нет? А, выйти нельзя никак? Maybe I can keep working on this tonight. Окей. И что, мы все просмотрели, да? Да. Давайте заходим сюда. Oh my god. Am I caller number 12? Dude, this job you got me, It's great. turns out it's like 4 jobs simultaneously, and I'm qualified for maybe 3/4 of one? Why did I let you convince me to bullshit my way through that interview? You know you're on the air, right? Ну, ребят, вы всего этого не слышали. Avoid situations like these with puttoworkcolorado.com. Elevate your job prospects today. Это когда вот так вот даешь 5 First day, huh? и сам себе дал 5. Да. Великолепно. Kind Haven listeners, today is the last day of June, and that means we've got one more day to celebrate Pride. One of my favorite promotions this month. Contribute to our Haven Pride mural and get 20% off the Silver Dragon dispensary. I'm told this discount is participation-based and will not depend on artistic ability. But, just in case, here's how you draw a rainbow. Start drawing a circle, then stop. More great music from queer artists coming down the pike. Hold up. I'm getting a vision of the future. It's me, answering your calls in just a few minutes. Так, у нас июнь, жарко. Стеф включает кондиционер. Damn hot to be. What's it called? Talking. Не, все-таки когда тепло лучше, чем когда холодно. Мне не нравится холод. Мне холодно, сейчас зима, я записываю 1 февраля этот видео. И мне холодно. All right. The heat's no excuse. Better take this call. Алло. Алло. Hey, you're live. What can I do you for? Hey, well, I think I might have screwed up pretty big with my son. Oh. Okay. What happened? You're gonna think I'm a real jerk. But my boy Grady sat me down yesterday and I guess the term you'd use is, he came out to me. And I could have handled it a lot better than I did. Well, I don't know if a fake radio psychic is who you need to be talking to right now. No, you misunderstand. I don't want a reading. Anyway, he loves your show, listens to it religiously, and I thought maybe I could put in a song request on his behalf.
just so he knows I hear him and I love him. Блин, не знаю, что ответить. Скорее всего, выберу неверный ответ, но мне хочется просто посмотреть, как, что после этого ответа будет. Именно развитие событий интересно. Я уже не парюсь по поводу именно хорошего прохождения, потому что оно у меня и так там было хорошее, поэтому норм. Попробуем, давайте, выбрать не тот вариант, который может быть нужен, но интересный. I don't know, man. Coming out is a big deal. And when someone you love doesn't react well, it can be devastating. I didn't know what to do. They don't prepare you for this in the parenting books. Okay, but do you hear how you're talking about it? Like something bad happened? Having a queer kid isn't a tragedy. Your son is learning to embrace who he is and wants to share that with you. I bet that's one of the coolest things that can happen to a parent. Все правильно выбрано, похоже. I hadn't thought of it like that. I guess I have a ways to go. What's the track? It's Feelings by Haley Kiyoko. Grady played it for me right before he tried to talk to me. Said it was meaningful to him. All right, let me see if I can dig it up. Thank you. I Что-то appreciate it. что-то на F там. Pretty sure we've got that record somewhere in the back room. Филинг. Какой-то. Hey, Steph. Your pals at Smolder have noticed you're having a massive dry spell on account of you live in fucking nowhere, Colorado. Would you like to expand your dating radius? What's the worst that could happen? Ого. Панки, геи. Не очень. Лесбиянка комик, волосы слабые, шутки дурацкие. Блин, даже не знаю. Хочу познакомиться с новыми людьми и найти друзей. На этом материке ненадолго. Мне говорили, я пахну как новая книга. О, классно. Do I want to kick things off or leave it to them? All right, what's the best approach? Нормально. Вот примерно обычно так я пишу. Да. Клевая девчонка. Да что, типа, клев на ребятке, ну-ну.
Так, интересно, ладно. Ой, у нас там еще задачи какие-то высвечивались. Я нажал Escape и не посмотрел. Ну, ладно. Давайте посмотрим филинг песни. Нам нужно найти. А то я забуду английское слово. Я целую ячейку памяти в мозге. From the storage room to the masses. If Ducky doesn't pick up his Bobby Darin album, I'm sacrificing it to the big band gods. Немало заказов. Have I not unpacked my drums because I still feel guilty about leaving the band? Лентяйка. Or am I just lazy? Sex, drugs, and original pressings. If Summer were a person, she would for sure listen to reggae, and I would for sure have a crush on her. Not the most effective cooling system, but in this heat, I'll take anything. Been getting a lot of folks saying good for you about these, but not so many takers. Боятся брать, потому что... All this labeling is giving me flashbacks to the thankless world of high school stage managing. I thought cats were supposed to be low maintenance. Что делать, если ваша кошка вас ненавидит? Руководство для начинающих владельцев. Пора подкрепиться. Итак, вы хотите угостить свою кошку вкусненьким, чтобы заслужить ее доверие? Самая распространенная ошибка начинающих владельцев – попытка кормить кошку не на ее, а на своих условиях. Совет: попробуйте поставить миску с едой или положить лакомство в тихое, спокойное место, где кошка будет чувствовать себя в безопасности. Гениально. Кошачье лакомство. Горстка вкусняшек поможет выманить кошку из стены. Давай разместим. Трейл Милкс. Куда бы их выложить? В углу. Кошечки любят спокойное место. А вот и нашу кошечку мы выманим, которая потом будет смотреть на Алекс. Благодарственная открытка. Мне это было только в радость. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо тебе большое, дорогая Стеф, что помогаешь продавать мой комикс. Я очень рад, что так все хорошо идет без тебя. У меня ничего не получилось. С уважением, Итан и Лотта. И Лотта, и Итан. И Итан, и Лотта. Фигурка? Через неделю после начала играть написал Эламона. And the great and noble Elamon has been through many hardships. He's lost multiple limbs, died and come back to life who knows how many times. 12. But through it all, Elamon has always counted on one thing. Friendship. The love and care of a cherished friend. Wait, what? I mean, that's nice stuff, but you know Elamon fights alone. Always has, always will. I'm talking about your sword. Oh, carry on. Хороший диалог сейчас был. Классный. Так, блокнот со сценариями. Мы его прочитали вроде. Да? Да. Нет. Это новый? Злодей, ребенок-колдун, имя Ольберона. Павший рыцарь Жаворонкового холма. Дургарон, военачальник Минотавр. Квизби, повелитель бурь, сыч полоумный, безумец. Графомания, как мне кажется, ладно. Я работала над образами злодеев для этого сценария. Может, кажется, субъективно, но, по-моему, получилось просто охренительно. Mikey's drawing skills have gone from rad to ridiculous since high school. Yar, it's a travesty what's happening to them poor minnows. Disappearing from out in front of us like salt in the wind. I'm terribly sorry to hear that, Captain. Yar.
Have you tried looking in the ocean? You do seem to have a lot of that around here. We've looked in the damn ocean. Will you help us or not? Elamon is at your service. Ну, так. It takes a lot of work to keep one step ahead of Elamon. Сука, сил уходит, чтобы быть впереди. Зал собрания туннеля Сенчамбер, пользователь. Ребят, помогите найти нужное вдохновение. Основной игрок все-таки неприлично хорошо научился угадать, где я прячу мимиков. Ох, пользователь, мимики, полная хрень. Берешь проклятое зеркало и прямиком их в царство теней. Прям душу греет, лол. Ладно, не буду это читать долго. I could listen to that melody I've been tinkering with. Not bad, kind of sparse, but I dig it. Still feel like it's missing something though. Ударных не хватает. И слов не хватает. Guess it needs a hook. But what kind? Maybe like a really anthemic hook. Something that makes you feel like you're putting your fist in the air. Да. This is really turning into something. Цепляющий элемент, воодушевляющий, зажигательный. Гитара-синтезатор. Hasn't been a lot of interest in sheet music. I should just clear it out when I have time. Honestly, if this is as bad as Cautious seems to think it is, I'm dying to hear it. Drew this with Ethan. That kid is surprisingly... No reason the story has to end here. Should I draw something else? Looks like our intrepid heroes could use a little help. Nailed it. Окей. Say what you will about the 80s. Synth bass was a gift to humanity. When you're competing with the entire internet, you need to get aggressive. Да, когда приходится конкурировать с интернетом, все средства хороши. Черт побери, какая точная поговорка. Кто конкурировал с интернетом, тот знает, что это правда. Yum-yum! Ям-ям! Ням-ням-ям-ям. Ями-ями. Я что-то не могу найти песню. А, на складе. Мертвый футболист? Well played, Gabe. Now, I will destroy you. Кто это? Это футболист сделал счет по настольному футболу. I'll catch up with you eventually, Jen. Anyway, I still need to add the tally for last night's match. Man, that game was something else. You're getting better. I might have to actually try this time. Try all you want. This is my game. Pride cometh before a fall, Stephanie. Whatever you do,
Don't think about Jed in a diaper. Ugh, dude. I said not to think about it. Goo goo gaga, Steph. Let me pour you a glass of my top shelf formula. I'm not listening. Wow, Steph! Where'd you go, damn it? I haven't developed object permanence yet! So, how's the fake psychic gig? Fake? Bitch, I'm getting a premonition right now. It's of me whipping your ass. Did you just call me a bitch? Oh, damn. What happened, Gabe? I thought you were going to try this time. My hands were sweaty. It's the poor craftsman who blames his tool. Плохому танцору ноги мешают. First victory on the board. Not gonna make a big deal. Don't want to jinx it. 3-1. Счет по настольному футболу. Ладно, пойдем на склад искать что-то. Haven't been in there much. Не часто я сюда захожу. Ну и бардак. Sweet. Класс. Ох, на самом деле, вот я знаю, сейчас записываю, и через 3 часа выходит Life is Strange. Первый ремастер. И я понимаю, что, скорее всего, буду играть в него когда-то. Не знаю, сегодня или вряд ли успею, но буду и очень хочу, конечно, пройти и посмотреть, что там вообще. Ooh. It's time for a little record store archaeology. That must have been some party. Клёвый, наверное, был праздник. Собеский Music теперь носит название Rocky Mountain Record Traders. Однако, мощное название. Cradle snack. I think my dad had their record. Вроде у папы была пластинка. Rocky Mountain Record Traders. Kasha ran this place for Кася a так долго long возглавляла time. магазин. С 13 августа 2004 года. Выхода на пенсию Касси Собески. Старый бубен. Oh man. Better Пусть лучше leave тут that полежит. here, or I'll be shaking it on the radio until I get fired. Верно, пусть лежит тут. Расческа, ё-моё, сколько всего. Мышеловка. Mice? Okay, Mystery Wallcat. Time to earn your keep. Пора отработать свой хлеб. Так, сейф. Free them. Свобода музыки. Свободу попугаям. Great. Супер пластинка, которую просил тот мужчина под замком. А вместо кода у меня 4 картинки. 4 drawings. Ходя. Эшли и Лука из прошлого, День Святого Патрика 2009. Well, those drawings were meant to be a hint. Guess I should look around the store. Ладно, я пока не знаю, да. Так, а расческа из 80-х. I bet you've seen your fair share of bad haircuts, haven't you? А, это расческа? Понятно. Oh, good. I was afraid we were gonna run out of boxes. Мы боялись, что заканчиваются. Ничего не заканчивается. Колонна с That's наклейками. not even close to enough stickers. Наклеек маловато. Ух, я что-то наушник устал. Ухо устало. Так. Может, наклейки что-то значит? 9. Maybe I can guess the combination. Всего 100-500 вариантов перебрать. There are only 100 gajillion possibilities. Я пока не знаю. Есть подсказка. Стоп. А, тут есть, можно Damn посмотреть. it, past Dave. Change look, combo, запас.
Так, этот, как его? Привидение, звездочка, глаз и мороженое. Это нужно просто посмотреть. Что-то из, в общем... Привидение, звездочка, глаз, мороженое. Привидение, звездочка, глаз, мороженое. I wonder if these are supposed to connect to something in the store. С пластинками? Maybe records? Well, if Hungover Dave worked it out, I'm sure I can too. Дэйв с Будуна разобрался, я тоже смогу. Комбинацию замка. Эшли и Лука из прошлого. День Святого Патрика 2009. 2009? Может 2009? Maybe I can guess the combination? There are only 100 gajillion possibilities. Нет, 2009 было бы слишком просто. Wrong combo. Shocker. Так, ладно, еще раз. Привидение, звездочка, глаз, мороженое. Привидение, звездочка, глаз, мороженое. А чё нам ничего не дали взять? Это диск никакой мы не можем поставить. Мы не знаем, где диск. Ну ладно. Привидение, звездочка, глаз, мороженое. Sex, drugs, and original pressings. Those look like ghosts to me. Чем не привидение? Блин, я не успел прочитать. Привидение. Шарлотта, спасибо, счастливого прайда, Стеф. Not bad. Райан попытался с нами познакомиться. Grabbing this for reference. Привидение я взял. Регги, давайте осмотрим. Она играет под регги. Man, that guitar's seen some shit. Не знаю, я ничего не понимаю. Какие-то подсказки непонятные. It was genuinely my pleasure. Карта. Mikey keeps sailing south to make me add more paper, which I'll admit was funny the first time. Глухомань Крендалла. It takes a lot of work to keep one step ahead of Elamon. Now, if that's not an ice cream cone. Если это не то мороженое, значит я всю жизнь заблуждалась. Хоть Сэм, don't cry. Taking this to look at later. I spy with my little eye. 5 eyes. 5 глаз? Так. Глаза, 5 глаз. 5. 5. Глаза это пятерка.
following this for a minute. Fewer, yes, but so many remain. So very sick GTO. А у меня все закончилось, да? Давайте поищем тут. Контактов с людьми мало. Those shades are undeniably star-shaped. Звездочки, звезды. 4 звезды. Да? Could be useful. That's all 4 records. Watch your back, combo lock. Last thing I've got to do today is pack up all the pride decorations. So, something hidden in these is supposed to get me in there. Better get code cracking. Так, привидение, звезда, глаз, мороженое. How do these records turn into a now if that's not Так. an ice cream cone? Мороженое Been 3. very confused my whole life. Четыре. Those shades are undeniable. Those look like ghosts. Привидение. 2. I spy with 5. my little eye. Только как это запомнить? 5, Так, 5, 2, 4, 3. 5, 2, 4, 3. Теперь нужно запомнить этот. Привидение, звезда, глаз, мороженое. Привидение, звезда, глаз, мороженое. Мороженое сколько там было? Мороженого 3. Глаза 4. Привидение 2. 2. Звезда 5. 2, 5. 4. 3. 2, 5, 4, 3. Взламываем. 2, 5, 4, 3. let's pop this bad boy open. Так. Guess that wasn't it either. 2, 5, 4, 3. No cigar. 2 привидения. 5 звезд. Или 4 звезды, да? 2, 4, 5, 3. 2, 4, 5, 3. Блин, я Let's туплю, да? pop this bad boy open. Да. Finally. Маэстро! Mordor and get on Нужно with my уничтожить day. Мордор и жить дальше. Oh, awesome. Here it is. This Grady kid has good А в юного taste. Грейди неплохой вкус. Филинг. Хейли Киоко. Ура! Сколько мы всего сделали, да? I can finally get back in the booth and play this record, if anyone still cares. Чуть про нее еще не забыли. Haven's best and only solitary. И наш переход стандартный. С одной комнаты в другую. Вот я думаю, Life is Strange с камерой тоже потом проходить и с голосом. Нужно убедиться, что я прочитала все рекламные объявления. Let's see who we got this time. Черный фонарь. Озвучить все как обычно, плюс турнир по бильярду на 4 июля. В продаже появилось фруктовое мороженое, поход по барам. Газета «Привет». Что Рокки Маунтин — это местное издание, в котором освещаются темы, затрагивающие жизнь. Музыка хорошая.
Ладно. KRCT is brought to you in part by our sponsors at the Black Lantern. It's been a brutally hot summer, so visit the Lantern and escape the heat with new popsicles. The kiddos can stain their tongues purple while you enjoy a round of darts and a cold one. And if that's not enough to get you in the door, the upcoming bar crawl will. How do you do a bar crawl when there's only one bar in town? You'll have to show up to find out. Hit up the Black Lantern today and tell them Steph sent you. Dang, I'm blowing up today. Should probably answer that call. Thanks for calling in. You're on with Steph. Yo, what up? Sorry, I don't know what that was. What can I predict for you? I am in serious need of some divine foresight. I'm having my first girlfriend over for dinner with my parents next week. Dang. Big moment. Are your knees weak? Palms sweaty? I feel like I'm about to throw up. Yes. I can see why a prediction is in order. Yeah, so if you could just tell me that dinner goes perfectly, that'd be great. I will consult with Mother Fate. Be right back. And by Mother Fate, I mean my D20. Не знаю, но разошлась игра. You go, girl. All right. Moment of truth. I don't want to give this kid bad news, but I don't want to get her hopes up either. I mean, the D20 seems optimistic. I'm getting an image of this family dinner. Okay. I'm seeing your parents telling embarrassing stories, bragging about your accomplishments, and yikes, flirting with each other right in front of your date. Oh my god, my dad thinks he has so much game. All told, despite your embarrassment, the evening goes really well. In fact, your lady finds your parents' antics endearing and happily follows them after dinner to look at all your baby pictures. Okay, all of this is exactly what I needed to hear. Thanks, Steph. You bet. Good luck and thanks for your call. Maybe now I can start a new show. I'll call it The Dateless Dating Advisor. А что, нельзя было там дальше чем-нибудь еще жалко, что только кнопка уйти была. Почему нельзя? О, вот эти переходы единственное, что мне не понравилось. А так в целом неплохо. Музыку надо поменять, мне кажется. И вот эта заставка долгая очень. Очень долго она встает на место. Это тоже такое себе. Давайте филинг пусть играет. You're on with Steph. What can I tell you? Yeah, hey, thanks for taking my call.
So I'll cut to the chase. I have the world's worst roommate. Доказательства. That's a bold claim. Are you ready to back it up? I'm afraid so. Everything he does is loud. His music, his phone calls. He even keeps the little click noises on when he texts messages every second. And the smells. I think he thinks that the vape masks the fact that he doesn't shower or clean anything. Страшно. Смесь пота и клубники. Okay. I get the picture. So why are you calling? So I've been planning to have like a house meeting, lay out all the cards, see if there's a way to make this work. And you want to know how it plays out. You are the psychic. Okay, give me a sec. Цветок так прикольно танцует. Уже в душе диджей на самом деле. Мне так прикольно здесь все. Визуально это как моя квартира, по сути. Ну, кроме микрофона и звукоподавления, шумоподавления здесь такое неплохое висит. A strong roll. Home not feeling like home. That's a rough one. So can a house meeting really turn it around? Можно. Нужны наушники с шумоподавлением, как у меня. Скажем правду. The house meeting doesn't go great. He only half listens to you and keeps texting the whole time. Click, clack, click, clack. A week later, you reach your breaking point. Ты такая сорвешься и включишь громкую музыку. You hear him and the girl he brought home going at it all night long. For the third time. Я думал, это он приведет. Ну ладно. Gross. Yep. From then on, it's full-on sonic warfare. Until one of you moves out, of course. But my powers only see so far. Got it. Guess I'll buy those noise-canceling headphones. Наушники с шумоподавлением. Точно. Спасибо, что предупредила. Блин, я предугадал. Я этот Нострадамус, этот кто? Ван Гогу я предугадал, что им нужны такие же наушники, как у меня купить. Вот сейчас, кстати, зашла бы интеграция от моих наушников, от компаний, в которых я сейчас сижу, потому что у меня сейчас шумоподавление включено, я ни хера не слышу. Если что-то произойдет, там землетрясение, я не услышу прямо сейчас. У меня беспроводное действительно шумоподавление. Вот сейчас вот идеально бы зашла интеграция рекламная, если бы нужно было рекламировать так. А так, если де-факто без рекламы, то советую посмотреть на Bose 700, вроде я смотрел. Ну и, естественно, Sony 1000 VH4, что-то такое. В общем, две, ну, вот это одни из них, например, вот. Либо Sony 1000 VH4 неплохие, XM они, XM4 называются, или Bose 700. Bose. Наверное, это по-другому читается, но у меня пусть будет Bose. В общем, и это не реклама, как вы понимаете, потому что это те наушники, из которых выбирал я. I
know it's not that much, but I have the memory of a goldfish. Да, память как у рыбки. До конца смены нужно ответить минимум на 2 звонка. Прочитать 3 рекламных объявления в эфире. Окей. How many sponsors would it take to get some AC in here? Кондер. Так. How many sponsors would it take to... Let's take a quick ad break, Kind Haven listeners. Are you tired of only getting news about big towns far away? Then you must not be reading the Rocky Mountain Gazette. The RMG's reporters are so local. That they're in your apartment, right behind you, right now, eating your snacks. And as locals, these reporters care about the things you care about. They walk your streets, shop your shops, curse at the same pothole you curse at. If you want world-class, fair journalism, look no farther than your own backyard, the Rocky Mountain Gazette. And now, a message from our sponsors. Your friends at Avalanche Ice Cream would like... Wait. What is that? What is that? Stay with me here, guys. I'll try to describe what I'm seeing. I think a UFO just landed outside the record store. Okay, there's a door. It's opening. The aliens are coming out. 2 of them. They're heading into Avalanche now. Wait, what's this? The aliens love the ice cream. One appears to be raving over the new Cookie Mobster cone, and the other is enraptured by a scoop of pigs in mud. The aliens are getting back on their ship. They're taking off. Woo! That was tense. I sure am glad Avalanche Ice Cream was here to save the day. Why not stop in and show them your appreciation? That was the last thing I needed to do on the radio. I still have to pack up the pride decorations, though. Так, все, на радиостанции больше нечего делать, уходим отсюда. Ну, рекламная интеграция просто божественная, черт возьми. Вот этот юмор, эта живость. Какие декорации, какую коробку? А кота там нету больше? А кот не там? Кот еще не там. А где кот? А кота еще нету. Еще кто-то зайдет в дверь. Things must come to an end, which means every pride decoration must come down. Izzy bought this for my kitchen table. Our first pride. Cheers. You look happy. Just thinking about last week when the waiter came over and we stopped holding hands just in case.
Fuck. It feels good not to worry about shit like that. Even just for one weekend. Yeah, one little oasis in the year, where you don't have to feel like it's you versus the world. Pride isn't over until the flag comes down. I think I'll save this for last. I love these so much. Our lettering was on point. I love these so much. Isn't it weird? The event we look forward to all year basically boils down to sitting around on the grass all afternoon. And spending way too much money. And meeting cool people. And recharging my entire soul. Word. All right, signs are dry. Let's go. Eventually, I'll get this hanging over my drum set again. Happy Pride, Seattle! Real quick, thank you guys so much for coming out tonight to support the LGBTQIA youth shelter. Also, I just want to say, holy shit! You all have made this the best Pride ever. Literally ever. We have one more. This song is called Compton Cafeteria. 1, 2, 3, 4! Every time I look at this, I feel part of something. Чувствую себя частью чего-то большего, там было написано. Так, ну что, снимаем его. Портленд. Gay Pride Fest 1980. Why do we celebrate? Why is it so important? For generations, we have had to live in hiding or reject who we are in order to protect ourselves. To this day, queer people live in fear. That is why we celebrate, to show the world that we exist and that we are not ashamed. We are proud. Just having the courage to be here, to be yourself in this world, that is an act of rebellion, of resistance. I want to be her. Same. People are always afraid to take the ones Chloe made. Check out all these booths pretending they give a shit about us for 1 month out of the year. Ugh, I know. Come on, it's hilarious. We care so much, we made our logo into a rainbow. We're committed to hassling everyone, straight or gay. Would you two ladies like to become proud new credit card holders? Я не понял эту шутку. No, don't. Chloe, I swear to God. Guess that's everything. But the flag on the front door. There's so many flags. I have no idea what any of these mean. Genderqueer pride, bi pride, pan pride, lesbian pride, bear pride, I think. I look like a normie. I should have worn something cooler. Stephanie, you look just like a 14-year-old homo at your first pride, just like everyone else here once was, and they all think you're adorable. You don't need to try. You're exactly where you belong. What the hell am I doing here?
Steph, you know you can talk to me, right? About anything. If there was something to talk about, It's just, you haven't been yourself lately. You're working crazy hours, dodging calls. We're your family. We're here for you, you know? Citizens of Haven, do not touch those dials. I have a jam-packed show for you, going all night long. Of course, I'll keep playing you the dopest music in all the land. Of course, I'll answer your calls and your futures. And, of course, I'll update you on the saga of the record store Devil Cat and my futile attempts to tame her savage heart. But first, another track. Так, мы поставили новую песню и похоже у нас новый праздник, Хэллоуин. Mode, go. Sometimes, this thing is the only reason I come to work. Я пытаюсь выбрать не то, что выбрала бы Стеф, а то, что выбрал бы я, наверное. Так, сделать, прочитать все объявления, ответить на 2 звонка, выполнить все задачи музыкального, послушать свою песню, добавить счет матча по настольному футболу, дополнить рисунок Итана. Понятно, то есть стандартно. Давай не будем друг у друга отнимать время. Праздник ведьм. Этот пользователь еще не заполнил статус загадочно. Си-си. Я кек. Кто такой кек? Болдер, Карлада, Каролина, Коринна. Так, Шена немного занимается активизмом и права для людей с инвалидностью. Открытая лесбиянка. Не знаю, что-то она меня пугает. Вот Твайла не пугает с кошкой. Fuck you, app. Вы достигли еженедельного лимита. Хотите получить дополнительный шанс встретить на премиум-версию $17 в месяц. Ставьте лайки сколько угодно. Понятно. Так, а кто-то мне может писать там? Кейтлин, это она уже писала, как дела? Угу. Ладно, знакомство потом. Ох. Мобильный телефон, 20-гранник. Компьютер. Yeah, I know. You want me to talk to you. Have a big decision to make? A nerve-wracking event on the horizon? Wish you knew how it all turns out? With one little call, you can. Give me a ring and have your fortune told right here on air. It's cheaper than life insurance. Это дешевле, чем застраховать жизнь, понятно? Look out for sticky meteorites. Берегитесь липучих метеоритов.
Still gotta read some ads today. Несколько объявлений, рекламные объявления. Такие рекламные объявления, офигеть. At least I get to listen to music all day. At least I get to listen to music all day. Так, а тут нельзя что-то другое? Долго музыка ставится. What the hell? Oh, fucking Valkyrie. What am I supposed to do with this? Так, спонсоры, КСД, черный фонд, пожалуйста, упомяните, счастливый, обиденный еще. Сложно, придется разбираться. Отойду. Так, я здесь вернулся. Попробуем сейчас сделать рекламу. Вот такую плохую. Kind Haven listeners, by now you've heard me talk about everything the Black Lantern is famous for. Great food, great beer, great service, and great atmosphere. So what are you waiting for? One more reason to go? Then consider Happy Hour, right? Yes, Happy Hour, where the already great food and beers are even cheaper, but only for an hour. What a deal. And just when you thought it couldn't get any better, you can now look forward to Я не посмотрел, лобстер или музыка. А кого мы рекламируем вообще? Ну ладно. live music on Monday evenings. Or maybe Sunday evenings? If you show up on Sunday and there's no music, that's how you'll know it's on Monday. Drop by today and tell them Steph sent you. Живая музыка или живые лобстеры? Ладно. Hey, you're on the air with Steph. Hey, all right. Thanks for taking my call. Don't thank me yet. What can I predict you for? Well, I don't know. I'm out here for a 3-week stay in the Firewatch Tower outside of town. I was actually just kind of hoping to chat with someone. Лобстеры или музыка? 3 недели в одиночестве обществе. Got any tips for staying mentally healthy inside a tiny little booth? Asking for a friend. What can I say? I'm a level 90 loner. How about yourself? Probably closer to like level 10. All right, fireman. Since this is still a fortune-telling show, how about this? You can tell me my fortune. Well, I'm no radio psychic, but I'll do my best. What would you like to know? What are the odds I end up being alone forever? Okay. Is this a fear or an aspiration? Well, it's the natural endpoint of my current trajectory, and I guess if I'm gonna end up there, I want it to at least be on purpose. I don't have a crystal cootie catcher or whatever to look into, but I can tell you this. Getting away from everyone is the easy part. Sometimes it's even too easy. I wouldn't say that. I've never left anyone without feeling bad. But feelings are portable. You can take them with you straight out of town. So I learned this the hard way, but the idea of being alone can be a lot more enticing than the reality. And too often, the people who want to be alone real bad, they're the ones who end up calling into radio shows just to hear a stranger's voice. But that wasn't really a fortune, was it? Ah, you got me. I'll have to do better next time. Thanks for the chat.
And thank you for listening to KRCT. Так. Don't like my riffs? Tell it to the devil cat. Живые лобстеры. Живая музыка. Музыка по вечерам. Цена на Аликорп меняется. Давайте попробуем. KRCT is proudly sponsored by Grimley's Auto. Repairs. Grimley's Auto Repairs. Haven Springs' most trusted name in automotive service. Let's talk about Grimley's record. They've proudly served our community for the love of the game. Which game? The car game. The community game. Name a game. They love it. And that's why they're in this business. So if you or someone you love is a car, you owe it to yourself to check out Grimley's. Если я правильно прочитал. Tell it to the devil cat. Бесплатные рожки мороженого тем покупателям, которые... Ладно, читаем. Here's an offer from our most loyal sponsors, Avalanche Ice Cream. They don't have any weird gimmicks going on this Halloween, just serving the cold stuff. All treat, no tricks. They'll be giving out free cones to anyone. Who does the monster mash? Yep, just right there in the store. Mash it up, get a free cone. Anyway, check it out. Still got chores to do in the store. Better head out there. At least I get to listen to music all day. Музыка, конечно, вон там была хорошая, а все остальные не очень. Я заскучал по нормальной музыке. Эй, не уходи, Стеф. Стеф переоделась уже. А, это осень, наверное. Ну правильно, Хэллоуин, осень, черт возьми. Ладно, знакомиться в Тиндере, наверное, не будем, потому что это очень скучно, а так? I stuck the chore list on my laptop. Let's see what still needs doing. Gabe forgot to put professional in quotes. Работает профессионал. Но Гейб забыл, что взять в кавычки, да. Still amazes me that we now sell comics. Props to Thanor for drumming up so much interest. Музыка неплохая. Still amazes me that we now sell comics. Props to Thanor for drumming up so much interest. Да, спасибо Тейнору.
was camped out here for 3 hours. Didn't buy a thing. On the plus side, he did leave all this shit for me to clean up. I dragged this whole ass chair out here, and I haven't even used it for a nap yet. Criminal. Chef Betty's been getting a lot of traffic from this bulletin board. Think I'll ask for my cut in risotto. Попросите всего лишь, что ли, свою долю ризотто. Я не знаю, что такое ризотто, поэтому я не могу здесь понять шутку. Погладь мне животик. I already tried rubbing his belly. Гладила уже. Get it? Steph picks instead of staff picks? Ryan made me do it. Не сотрудники рекомендуют, а Стеф рекомендует. Ну да, персонализация. Wait, which one did Gabe do again? Какую из них сделал Гейб? Я тоже не знаю. Country. Country is 1 part heartbreak, 1 part liquor, and then a motherfucking fiddle that can rock your ass. Да я рецепт музыкального не знаю. Музыкальные рецепты не знаю обычно. This is what it's come to. Bribing my cat with drugs. Подкупаю кошку наркотой. У нас тут все разобрано. Серьезно. Сколько здесь всего? Fresh goodies. Time to find your home. Oh yeah, I should add a tally for yesterday's match. That game took a lot out of me. But then, they all do. Ну, давайте поиграем. Так и быть. Watch and learn, Steph. The master is about to go to work. Aw, that's adorable. You think you're the master? Prove me wrong. That's the plan. Hey, you got something on your face. Oh, no, never mind. That's just what your face looks like. Okay, but seriously, you really do have something on your face. Just shut up. Oh, it's a look of profound shame after losing to me yet again. Maybe your cat just doesn't like losers. Я не помню. Hey Gabe, where did you get that scratch on your hand? Shut up. Охуеть. Damn it! Aw, don't be too hard on yourself. Ладно, больше не буду играть, очень тяжело, это нужно учиться и не одной рукой играть. Oh man, is this table rigged? Is this a grift? I would never cheat at foosball, Steph. Foosball is a sacred right. I'm cursed. That's the only explanation. Charlotte and I started this book club where we read the trashiest crime novels and then talk about how much we love them. Читаем дрянные детективы и потом обсуждаем их. Интересное занятие. Okay, but how to become a home inspector includes 10 aggressively personal journal prompts, and they're amazing. Как стать жилищным инспектором? Резюме. We haven't exactly been getting the cream of the crop for this job opening. Джей, улица. Я из тех парней, которые, когда со мной разговаривают, заставляют других почувствовать себя на $1 000 000. Я слушаю много музыки, в том числе по радио. Если ты найдешь меня диджеем, ты не пожалеешь. Опыт работы вожатый в лагере 2 или 3 года. Кафе, Канари, доставщик, собаки. Какое-то время думал над работой в службе такси. Я также пишу песни, умение слушать музыку, говорить о музыке, СЛР. Все, что вам нужно. Контакты.
Тетя, друг, супервайзер. Не контактировать. Понятно. Definitely getting this one framed. Надо будет ставить его в рамку. Спасибо, что поделала мне. Ты так увлеклась игрой с музыкальным инструментом, что даже ничего не заметил. С любовью, Лотта. Лотта нарисовала нас. Just checking out some other options. Какие есть еще варианты? На Job Search. Поиск вакансий. Резюме, калькулятор заработной платы, предыдущие вакансии диджея. Альтернатива на 88,6. Ночной диджей. Станция ищет нового великого диджея, который будет использовать на залитых лунным светом волнах нашего радио. Умение ориентироваться по звездам, музыкальным, разумеется, и минимум 5 лет опыта работы на радиостанции. Нихо. Ночь памяти приглашает 5.6 в ежегодном траурном бдении Аркадии Б и просвещенном памяти трагически погибших во время шторма 2013 года. Мы изо всех сил стараемся залечить раны и заново строить разрушенное. Мы их не забудем. Понятно. Что там за задачи? Черт побери, как на работу пришел. Ноги в позу лотоса положил. Дела, которым нужно сделать, потому что больше некому. Расставить комиксы, радостные базы для проигрывателя, вынести мусор подсобки. Оставить новые альбомы в разделе новинок. Дайте диск, который Энди заказал по почте. Ну что, телефон опять нужно туда идти, что ли? И опять загрузка, ну окей. Хорошо. You're on with Steph. Yes. Okay. I need your help. I'm in trouble with HR. What did you do? I screwed up. I was chatting with my coworker about the gym. We were talking about leg day, and she said she wanted to work more on her lower body. Here it comes. What did you say? I said her butt was fine as is, and she shouldn't worry about it, which was dumb. Uh-huh. Did you also call her toots and compliment her on her gams? It's not like that. We're friends. It was just a slip of the tongue, and now it's all blown out of proportion. I'm not that kind of guy, really. But now I'm freaking out. Can you tell me what will happen with HR? I'll see what I can do. Life's even more random than tabletop. We just don't notice until we hit a 1. The most nothing number on the die. A conversation with HR. Not much to go on from the dice roll. So, what do I think this guy deserves? I'm back. Ready to face the music? Let's just get it over with. You sit down with HR in a hard plastic waiting room chair next to a hang in there poster from the 80s. For 45 tense minutes, they drill you on every word of your company's sexual harassment policy, ultimately deciding that you need to apologize to her. Are you sure? Because she laughed and said thanks. It was our coworkers that decided to make a big deal out of it. Really, dude? I'm sorry. It's just everyone's acting like I'm some sort of a creep all of a sudden. Okay, relax. No one is calling you a creep. I know you weren't trying to make her uncomfortable, but you clearly did. So instead of telling some radio DJ that you screwed up and you're really a nice guy, why don't you prove it and apologize to her? Yeah. You're right. Please direct any further questions to your HR rep. Thanks for the call. Don't like my riffs? Tell it to the devil cat. Эта кошка порвала его. Дьявольская кошатина, это она. Same shit, different day. Same shit, different day.
Man, it's almost like we're a real radio station now. Жалко, что upgrade to Pro нельзя нажать. Don't know how much more quality fortune telling I can come up with. Yeah, I know. You want me to talk to you. Так, а мы все зачитали, да? Ага. Достигли лимита по количеству лайков. Ну давайте с кем-нибудь попереписываемся. Пузырик. Ботов, да, дофига. В Тиндере. Очень долгие и нудные переписки. I've got chores left to do. Загрузочные экраны. И потом такая вставочка типа идет. И 3 секунды, 4 даже. Да. Так. Это вот этот огромный текст еще увеличился, да? Боже мой. Даже я заскучал уже. Тут, наверное, заскучали все, кто... Если кто-то до этого момента досмотрел, напишите в коммент, я вам $1 000 000 заплачу. Которого нет, но все равно я оплачу из... Country is one part heartbreak, one part liquor, and then a motherfucking fiddle that can rock your ass. I've lost 20 years of lower back Из-за гребаного functionality артефакта у using меня this поясница скоро goddamn отказывать relic. начнет. Ryan says it's state law for every place of business to feature living greenery, and I still can't tell if he's lying. Должны быть комнатные растения в любой организации, да. Gotta grab this from the CD Проверить section. почту. Энди. Can't believe this was gathering dust in the back, when it could have been gathering dust out here. Он мог собирать путь здесь. Can't believe this was gathering dust in the back, when it could have been gathering dust out. This filled up like a week after I printed a new one, which is one of those good problems. Нормально, заказов много. Картонный стенд. So glad I decided to hang on to this monstrosity. No, Ryan, they mean remaining players who also hatched a dragon egg. Duh.
Тайна драконьего логова. Если 2 или более игроков выведут из драконьего яйца детеныша, одновременно признать древнего дракона первым может тот игрок, у которого больше всего карт с яйцом. Правила для Райана. Это мы Райану покажем, да? No, Ryan. They mean remaining players who also hatched a dragon egg. Duh. I can't even imagine working the shop in the throes of Beatlemania. I wonder how long it took to get the scent of hairspray and Jack Daniels out of the shop. Man, the 90s must have been a wild time to be an edgy goth dork. Рекордс трейдерс решили выставить на продажу нового альбома рок-н-ролльного исполнителя «Доктор». Его так называемая музыка — это просто непристойная насмешка над хорошим вкусом, американскими ценностями и традиционным укладом. Необходимо ограничить психику наших детей от этой грязи. Черный пиар тоже пиар. Poor CDs. None of the charm of vinyl, nor the... Ох. Found it. Poor CDs. None of the charm of vinyl, nor the convenience of streaming. Yeah, I'm gonna leave the rest of this for the new employee, assuming I can get one. Been a while since I've worked on my song-ish thing. Синтезаторская музыка с воодушевляющим. This one for like half a year, and I still don't know what it's supposed to be. I like it though, so far. It might sound pretty dope with a breakdown, right? Oh, and a vocal track. Maybe I'll really bring that epic victory vibe in the breakdown. It's gonna be a lot of work, but I'm on a roll now. Ура, в этой комнате мы все вроде сделали. Можно идти в следующую. И там тоже мы все сделали. As long as bands keep putting out actual records, I'll keep trying to sell them to actual customers. Кулер для воды, у меня такой же есть дома. Sometimes I stand here and gossip about myself. Damn, Ninja Cat, I just filled this up. Damn, Ninja Cat, I just filled this up. Только что воды налила, а кошку не видно. This thing's really coming along. But wait, there's more. This could use a more theatrical twist. Let's see what Ethan does with that. Backseat bingo.
Why does that sound familiar? Can't afford them yet. You can't just let customers pluck up all the good stuff. Отложено для персонала. А тут что еще раз? Backseat bingo. Игры на Why does заднем that сиденье. sound familiar? Не знаю, что это такое. Still haven't figured out what's making my snare buzz. Ugh. Legends tell of a distant epoch when more than one employee's coat hung from this rack. Сразу несколько сотрудников раньше работали, а сейчас работает один за всех. Pull yourself together, Misty. I might have been a little optimistic about the demand for these. I won't rest until you're more sticker than support beam. Колонна не исчезнет за I наклейками? won't rest until you're more sticker than support beam. Oh man, I'm only 20 years too late. Found this just dumped in a corner. I'm hoping the wiring's still good. Of course Fiona wanted to be a bard. Of course she did. А я не люблю настольные игры, кстати. Amazing in this. Так здорово, что ты пришла. Узнать подробнее о сезоне можно на нашем сайте Фиона. Последний, кто им пользовался, не забыл отметиться при уходе с работы. 15 лет сверхурочных. 15 лет сверхурочных мы себе позволить не можем. Табельные часы. Hey horse, did you know that gummy bears are made out of horse feet? Hey horse. А ты в курсе, что мармеладных мишек делают из шоколада лошадиных копыт? Мармелад из лошадиных копыт. Так. Spec-fucking-tacular. Thanks, Devil Cat. Mom? The whole town is rubble. It'll hit our house soon. I'm taking shelter, but I love you, okay? Mom! Mom! Come on, Gingrich. О! Опять звонят, да ё-моё. Это реально работа. Thanks for calling KRCT. You're on with Steph. Hey. Hi. This is my first time calling, so sorry if I get it wrong. Hey, don't worry. There's no way to get it wrong. Just tell me what's on your mind. Right. Thanks. Well, I played on my high school soccer team last year, since all the rec leagues here stop at age 16. And this girl on the team is just, I don't know, the worst. Like, I know I'm awkward sometimes. I'm not like a cool girl, but that's no excuse for her to torture me like she does. I don't want to stop playing. Soccer is the only thing I've ever really been good at. I guess what I want to know is, I want to stand up for myself, but will that turn out well? Or should I just call it quits now? That legitimately sucks. Let me see what I can see.
Oof. 5. Not great luck. Bullies are the worst, especially when they ruin something you love. What do I tell her? That was a pretty bad roll. All right. Ready to hear your future? Yeah. What is it? Good news. It gets a lot better. Because of you. Her hateful crap starts to sound like white noise and everything changes. I've tried that. She always finds a way to get to me. How do I not care? You figure out what you think of yourself, and you realize she's wrong. Her jabs stop hurting because you know in your heart of hearts that they're BS. Easier said than done. I never said it was easy, but it is worth it. I just don't believe it's really going to happen. Well, if it helps, I've been there. Really? Yeah. Middle school, high school, I thought I'd have to move away to make it stop. Kids like this girl of yours have a nose for what makes you different. They sense weird and they get their claws out. But if you figure out what makes you weird and embrace it, arm yourself with it, you take it out of their hands and into yours. They're left with no ammunition. For me, it was coming out. For you, who knows? But whatever makes you weird is also what makes you a badass. Trust me. Thanks, Steph. That does help. A lot. You're welcome. And thanks for calling. Вот такой совет мы дали девочке, которая столкнулась с травлей или буллингом, или как там это называется. А ньютоновский этот больше нельзя запустить, ладно. Жалко, что музыку нельзя сменить. А, блин, музыка-то... У меня же была вроде новая музыка. Ну ладно. Пофиг уже. Кошачья мята. The campaign's kind of on hiatus right now. Oh shit. I need to give this back. I should probably stop sourcing my daily caloric intake from this table. No matter how many times I clean it, I can't get rid of the smell. Что нам надо сделать? Давайте пойдем посмотрим. Мне кажется, я все сделал уже. Wow, I really don't want to do any of Оставить this. комиксы возле проигрывателя. Проигрывателя? Мусор из подсобки. Расставить новые альбомы. Just checking out some other options. А как узнать задачи наши? Не посмотреть никак. Возле проигрывателя что-то там нужно расставить. Это из-за расставания с Оззи какой-то, или как там ее? Что такие воспоминания? Last chore. Just get it done. Wow, I really don't want to do any of this. В разделе новинок новые альбомы.
one of my grand plan to corrupt the youth. Первая стадия коварного плана по развращению молодежи. А мусор я ж выкинул, да? Нет, мусор там. It's fine. Don't need to deal with it right now. Что мне надо делать? Как узнать? Пока я не понимаю, как. Что тут надо делать? Где раздел новинки? As long as bands keep putting out actual records. И тут бушует буря где-то, да? Жуткие звуки, бушует буря и прочее. It's just like any other day. Just like any other fucking day. Gabe. Gabe's a great friend. More importantly, he's got booze. When I'm done here, I'll close up the DJ booth and call him. Надо глянуть, что там у них по этим... Что по задачам? Где-то здесь вроде задачи можно глянуть. Как же она 5 секунд входит? 7 секунд на загрузку. Какая скукота. Что по пластинкам есть? Все анимация вот это вот делается. Анимационно, все так медленно. Ох, могли бы DLC побыстрее сделать. Same shit, different day. KRCT's countdown to Halloween begins next week. Don't miss out on some of the most iconic horror film scores, and some giveaways too. Ну так, мне кажется, здесь я больше ничего не найду. Тут ничего нету. Я не знаю, где это. Список задач. Где-то я его видел. Мне кажется, на таб. Может, на таб надо нажать? Точно, таб. Я нашел, я вспомнил клавишу, на которой все зиждется. Закрыть кабину. А, все есть. Ёпа. Позвонить Майку? Майку нельзя позвонить. Что у нас есть? Что-то о себе. С кем-то пообщаться можно. Бесконечные чаты почитать какие-то. Кейтин ошиблась. Колби. Когда-нибудь может разгребется. Рита. I really don't feel up to playing this game right now. Окей. Уходим отсюда. Уходим к Гейбу пить. Пиво. Gabe, listen. I want to drink until I can't feel feelings. Think you can help me out? I'll be right there. Майки требует позвонить. Это который вот писал. Так, мужчина темнокожий там был. Вот Майки. Кому Стеф? Тима, я все понимаю, послушай, я все прекрасно понимаю, знаю, какой
каково тебе в это время года, когда накатывают воспоминания, тебе хочется одного, отгородиться от них. Я знаю, что отдала бы что угодно, лишь бы не думать сегодня вечером об Аркадии и Бенни, о шторме, не обо мне. Просто не забывай, я с тобой всегда, каким бы ужасным тот вечер, и ни капли не жалею, что ты по-прежнему часть моей жизни, и знаю, что ты чувствуешь то же самое, хоть и стараешься это не показывать. В общем, я рядом, я наверняка не помешает, и тебе наверняка не помешает поиграть, чтобы отвлечься. Я тебя не заставляю ни в коем случае, но я рядом, Майки. Oh, fuck. Damn it, Mikey. Really glad we could hang out tonight. Like I said, this time of year for me, it's, well, you know. Yeah. Damn. Why am I such a downer? Come on. Let's see what monsters and trickery you have planned for Elamon to breeze past this week. You're on. I just need to do a few things to get set up. Okay, where were we? Ёкаламана. Как же я ненавижу настольные игры. Ладно. Пауза. Так, ну что, пробуем тут что-то сделать, боже мой. Yeah, this thing grows more every Карта session. рисует с каждой игры. Преподаватель информатики назвал это расползанием границ объекта. Посмотреть. Make all the plans you want. In the end, the dice decide. The courageous and heroic warrior, Elamon. I believe Elamon was about to enter the laboratory's engine room. Sounds right. We playing or not? Shh, Wells is coming. Penis! I think Chloe and Rachel are playing their own game. No. No. Pass me the nerd dice. The what? Pass me the D20, D10, and D4, please. Sure thing. I'm gonna bash this Hydra's head in with its other heads. You got this. Everything okay? Just some memories. Good memory or bad memory? Is there a difference? I know what you mean. Sometimes the most painful memories are from before all this shit went down. I wasted so much time being jealous of Chloe and Rachel. Whatever they had, I thought it was perfect. And now? I feel so fucking guilty that I spent even 1 second being anything but appreciative that they were in my life. Even the people I didn't like, I didn't have to be so, I don't know, judgmental, I guess. Just because they're gone now doesn't change who they were. You really think you did anything wrong? I didn't do anything right. You ever talk to Chloe? No, I hear she's off the radar like me. The two wandering weirdos. Look, Steph, what you're feeling... I'm fine. Come on, let's keep playing. А, в тот момент нужно было что-то смотреть, а не читать эти, да? Haven't gotten much use out of the screen in our virtual campaign, but
I like having it around. I need to check my notes. Hey, take your time. Fuck! Water seeping in. Roll for perception. This storm is biblical. Why hasn't Drew called back yet? Anything from your mom? She'll be fine. My house is safe. You know what isn't, though? Your position. You're surrounded by enchanted skeletons, and your HP is fucked. Now roll. Fuck. I'm sorry. This was a bad idea. It's cool. We can stop. Yeah. No. I don't know. How do you deal with the thoughts that won't go away? What do you mean? You know, how close it was to being us? Oh. Like wondering how we would have gone out if we were there? Sure. All the time. Being crushed next to my brother. Or one of those cars that got ripped apart. Sometimes it feels so real that I wake up and I'm surprised it didn't happen. I've watched my mom die 1,000 times in my mind, running into the basement, grabbing her rosary beads, screaming in fear. It's always a little different each time. The differences are the fucking worst. But maybe talking about it helps. Yeah, maybe. You know we don't have to keep playing. Let's try. Let's see what horrible surprises are in store for you in the next room. Bring it on. And that's -5 HP. Oh, come on. How is your GMing even more devious from Seattle? Must be the rain. Hey, listen. You know next week is well, it's the thing. 1 year. I was thinking, why don't you come? It'll be, well, you know, it'll be fucking horrible, but maybe a little less horrible if we're both there. Yeah, that sounds good. Год назад она чуть не умерла, Why are you получается. doing this? I said we could stop. No, I mean, why are you doing this? I ghosted you. Again. When I ghost people, they go away. That's how it works. But you didn't. Why? Why do you think? Maybe you just can't let go of high school. I'm your human time capsule back to the good old days. I know you don't believe that. Fuck. Steph, I've taken a lot of shit from you over the years, but this... I need you. That's why I keep coming back. In high school, I didn't know who I was without being Steph's best friend. And now when we hang out, it feels like I'm bringing that part of myself back from the dead. I need you because I'm not strong enough to be my real self without you in my life. That's it. It's pretty fucking dumb of me, huh? Mikey, I'm so sorry.
I know you are. It's not just you. If it makes you feel any better, I do this shit to everyone. It doesn't. But continue. Ever since Arcadia Bay, it's like the moment I start to care about someone or someplace, that's it. It's a matter of time before I find something wrong. And I'm out. Maybe that's okay. Maybe being a wandering weirdo is your destiny. Like Elamon, adventure will always find you. I never thought of it that way. Hey, that's why I'm here. I don't deserve you as a best friend. But I promise I'll do better. 'Cause the truth is, I need you too. Now will you quit stalling and take your damn turn? Just because Elamon's totally screwed doesn't mean you get to distract me all night. He is? I think you're forgetting about the protection amulet I got off that Cyclops last session. I don't forget anything, and don't think I don't have any Halloween surprises planned for you. Ooh, spooky. Ну, как-то так. Как-то так. Не сильно хорошо, не сильно интересно. Прям под конец как это стало. А сейчас зима. Новый год. Okay, we've had no calls in the past hour, which means you're all either partying or sleeping. Both of which I respect. I gotta say though, if you haven't tried spending New Year's Eve locked in a small room talking to yourself, I highly recommend it. Honestly. I might do this every year. Hey there, you're live on KRCT and I'm not alone in the universe. Who's this? Hey, it's Gabe. It's everyone's favorite bartender. So, what are your resolutions and how many have you already broken? Yeah, I was actually hoping to get your take on one of them. Great. Let me throw in a song and then call you. No, I meant... I called the show so I could talk to the psychic. Oh. All right. What's on your mind? There's someone in my family who might be totally alone right now. I've been thinking of reaching out to her. The thing is, it's been 7 years, and all that time I never got in touch. Why didn't you? Because I didn't have anything to offer her. That's been my excuse for ages. No, look, the truth is, I'm terrified of talking to her. I don't know what she's been through. I don't even know if she's okay. I'm freaking out that she hates me, and honestly, I bet I could handle that if I knew it was coming. So, I'm calling you to ask. What's gonna happen if I contact her? What's she gonna say? You know I'm not actually psychic, right? Shh, don't ruin it. Okay. Give me a second. You might not like what I'm seeing. Really? What would be tough for Gabe, but in a good way. Не понимаю, как что выбирать и что за вопрос вообще, не понял. Случайно выбрал. You give her a call. She's surprised but really glad to hear from you.
You start catching up, and at first, it's wonderful. But the more you hear about her life and what she's been doing these past 7 years, the guiltier you feel. You stop really listening to her. You're too busy blaming yourself for every little thing she talks about. Yeah. But then, you remember what a psychic on the radio once told you. You can't make the guilt go away. Stop trying. So you focus on her needs instead of yours, and you quickly realize she doesn't give a crap about how you feel. She cares about what you do. You decide to step up and act like the big brother you should have been. You make sure talking to you is a good part of her day. You give her advice when she wants it, and shut up when she doesn't. You talk about her future, find a place for her in your life here. And one day, you look at her in her hiking boots and Colorado sweatshirt, laughing at something you did. And you realize you completely forgot to feel guilty. Thanks. Thank you for calling. How's the station? You lonely over there? Honestly, no. Things are pretty great. Okay. Then I'll see you. То есть сейчас еще зима будет или все? Да, зима. Ставлю плюсы, принимаю звонки. Научилась все делать на автомате. Man, last show of 2018. I know I say this every New Year's, but this was a fucking crazy year. Этот год был просто сумасшедший. What a year, huh? А где реклама? My inner Tyler Durden hates this part of the job, but my inner Billy Mays loves it. Музыка неплохая. Накидки со скидкой. Автомастерская все-таки это была Гримли, все верно. Музыка хорошая уже. KRCT is brought to you by the Black Lantern, where at this very moment, there's a New Year's rager brewing. You still have time to... grab a complimentary glass of bubbly in time for the countdown. Also, Tap Out Night is the last Thursday of every month. The Lantern offers... Okay, well, it says here they offer dink specials. So head there on Thursdays to score a discount dink.
Happy New Year from the Black Lantern, the beer-scented heart of Haven Springs. All right, Gabe. What? What did you leave out there for me? Под дверь магазина надо заглянуть. Hey, we've got a returning sponsor today, Grimley's Auto Repair, serving Haven Springs. Since 2005, when some of y'all were writing Fall Out Boy lyrics in your aim away message. You know who you are. Grimley's is opened on every major winter holiday, so if you crashed your car head-on into Comet, Cupid, Donner, or Vixen, they're here for you. Again, that's Grimley's Auto Repair, your best and greasiest neighbors. Are you sorry to see the winter season go? Not sure how you're gonna survive the long holidayless stretch until Valentine's Day? Not to worry, Spamps Grocery has you covered. Keep the winter cheer alive with sales on your favorite holiday foods. Treat yourself to a discounted novelty-sized candy cane, but this time without the excuse. And as we ready those New Year's resolutions, Spamps is your one-stop shop for healthy foods to eat during the 2 weeks you actually use your gym membership. Happy New Year from Spamps. Звонит по телефону, я не слышал. Happy New Year. You're on with Steph. Oh, wow. Hi. I have a major problem I'd love your help with. My college minor was in major problems. Let's hear it. Okay. It's about a Christmas present I got this year from my grandma. Grandma gifts rule. They pull out all the stops. Yeah, that's kind of why I'm calling. My grandma bought me a $4,000 video camera with the lighting rig. Whoa. I know. I don't want her paying for that. She's a retired grocer. But it's not just about the expense. For a while, I wanted to be a movie director, and Grandma super latched onto it. DVDs, filmmaking books, online courses. Now this. I'm guessing you're not as into filmmaking anymore? Honestly, the more I've learned about the industry, the more I question if it's really something for me. So what do I do? Return the camera and just roll over her feelings with the truck? I will consult the cosmos. Кидаем шестигранник. 12 doesn't tell me much. What does one do with an overexpensive gift? Продать на Авито. Cosmos consulted. I'm braced for it. You return the whopper of a gift and come clean with Grandma after all those years of misguided presents. Oh, my stomach hurts. It's a thorny conversation, not at all softened by your grandma's homemade raspberry tarts. Она будет благодарна в итоге. Even though she's embarrassed, she's thankful that you were honest. It shows that you really do value her. That's a relief. And instead of video cameras, Grandma makes you a holiday sweater every year featuring Rudolph in various summertime occupations. Oh? Gardener, lifeguard, ice cream truck driver, seasonal orchard hand, that sort of thing. Is she trolling you? It's unclear. Huh. But you learned something important. Never return a gift from Grandma? No matter what happens, there's nothing you can say or do to make your grandma stop adoring you. And the more you get out in the world, the more people you meet,
the more you realize how rare and special that is. Thanks, Steph. That means a lot. You got it. You survived another rotation around the sun. Congrats. It is New Year's Eve, Kind Haven listeners, and that means partying, smooching at midnight, and resolutions. Call in with your New Year's resolution, and Haven's best and only radio psychic will tell you how it goes. Did you know that 80% of New Year's resolutions fail? Like my resolution to stop making up bogus statistics? Фальшивая статистика. All this talk of New Year's resolutions has made me realize I actually don't have one yet. We'll work on that together, Kind Haven listeners. In surviving one more rotation around the sun, you have traveled 584 million miles. So why not kick back with some KRCT? You've earned it. Да, мы крутимся вокруг солнца. Это так. Так, ну что, давайте уходим отсюда. А что там в рекламе? О, не знаю. Давайте вот за это поставим что-нибудь интересненькое, может быть. Вот у Стеф вот эта рубашка классная. Клеточку такая. Мне нравится. Раньше мне такие рубашки не нравились, а сейчас нравятся. Мне вообще рубашки нравятся. What could fit under the front door? Maybe concert tickets? Поющая чаша? Charlotte and I were not built for that meditation class. Felt like termites were chewing up my fucking legs. Was this worth $19.99? Yes. $20 за полуголого Санту? О май гад. Вау, какая красота. На стеклах мороз. Жалко, что холодно вот в таких квартирах обычно с такими стеклами. Очень холодно и очень много нужно отапливать. Но очень красиво. Невероятно красиво, конечно. This random ass job that we'd get popular enough to sell merch, I would have punched them in the foot. Hope I've done the old place proud. Damn, we had a good time together that day. 2018 Drugstop Makeup. Drugstore Makeup. Классно. Managed to do 3 late-night practice sessions this week. It's actually kind of nice, playing in an empty store. Мне музыка понравилась. Я буду теперь вот так ходить. Ой, как тут красиво. А где кот? Кот, ты где? My sweet, precious children. No one will hurt you here. I never really found religious music inspirational. And then I saw how much money these bands make. The folks who buy rap albums on vinyl are a rare and special group. I aspire to that level of coolness. Рэп на виниле.
Это редкие, да, люди вообще рэп на виниле покупать. Обычно на виниле покупают классику, тут рэп-пак на виниле. Ну, в общем, тут на самом деле в каждой, вот этом, в каждом... I never really found religious music inspirational. And then I saw how much money these bands make. В каждой фразе очень много интересного всего и много всего познавательного или веселого. Okay, tomorrow I'm finally clearing this off. New year, new bulletins. We're gunning for Charlie Brown with this level of decor. Там мы переплюнем всех с такой елкой. Елка просто божественна. The death metal holiday album I put out isn't getting much play, and I have no idea why. Never resented snow until it became my job to clear it. Всегда любила снег, пока не стала его расчищать. Как же там красиво за окном. Ё-моё, ну в общем, стекла прорисовали очень красиво. When did Gabe have time to sneak something in here? Нет, сама атмосфера у игры очень крутая. То есть, может быть, здесь не про геймплей какой-то, но именно про сами ощущения. How does Ducky make all of this stuff while also spending every waking minute of his life at the bar? Maybe time travel. Наверное, я не успел прочитать. How does Ducky make all of this stuff while also spending every waking minute of his life at the bar? Она не повторила больше. Ладно. So he's like killing his own people? What the hell? Злой какой на соль. Suspicious. Стеф. Вообще от музыки зависит. A fucking scavenger hunt on New Year's Eve? My friends are dorks. Да, мои друзья такие задроты. Стеф, чего, друзья организовали для тебя квест, и это первая подсказка. Да, у тебя потрясные друзья. Стеф остроумная, смелая, веселая, а еще она всегда выслушает. Писин, начало простое, так что далеко не ходи. Гчихаширл. 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 Happy New Year 2019. Ну давай, иди уже. Идем. Ну кому-то здесь приятно будет находиться просто в этом мире, как в мире Ведьмака, например. Просто нужно любить музыку. Я музыку, правда, не сильно люблю, признаюсь, да. What the hell is Ducky up to? I never really found religious music inspirational. And then I saw how much Valkyrie better be grateful. This cost me $3 whole. Valkyrie only uses this when I'm not looking, which doesn't hurt my feelings whatsoever. Как теточка. Guess I could hang out here and ask myself if I'm going to the office party tonight. Nothing quite like being artistically shown up by a 10-year-old to start your year off right. The result of wine night with Charlotte, if memory serves. Oh, dang. I'm gonna have to put another t-shirt order in. Guess I finally clicked with the customer base. Так. Guess I finally clicked with the customer base. Guess I finally clicked with the customer base. Mikey's been sketching his favorite moment of each session. It's freaking great. Ой, я эту компьютерную игру вообще не хочу эту читать, смотреть.
$15 a month is pretty steep. Besides, I didn't need pro editing tools to get my song in good shape. Gabe ran into a pole doing bike tricks to make me laugh. Mission accomplished. Гея врезался в столб. Mission complete. Haven't served Valkyrie her New Year's Eve treat yet. What's New Year's for if not stuffing your face with junk food? Gotta give Valkyrie her New Year's treat. Лососем угостим Валькирию. Валькирия — это наша кошка. Only the best smoked salmon for my little Лучший копченый лосось для кошки, черт побери, да я даже не ем лучший копченый лосось, а кошка ест. Yeah, I'm definitely bringing this back for next year. Turns out every record I had on hold for myself was the perfect holiday gift for one of my friends. Misty looks a little creepy, but once you get to know her, she's actually armless. Даже рук нету, нормально. My best thrift shop find. Ugly as sin, comfy as hell, И без клопов. probably bed bug free. Наверное. Ключевые слова, наверное. Dang it, Ryan. I tried to help you, bro. Помочь Райану с кем-нибудь переспать. Задача — сделать Райану клевый профиль в Смолдер. Опасный красавчик ищет сообщницу. Как-то смущает меня эта криминальная тема. Орнитолог-любитель, будь моей голубкой. Голубь почему-то вообще-то переносит заразу. Может быть, моей канареечкой. Ищешь химба из Колорадо с добрым сердцем, ты его нашла. Что еще за химба? Гетеросексуальный парень ищет гетеросексуальную девушку для гетеросексуальных занятий. Ты бы хоть для вида постаралась. Черт побери. Dang it, Ryan. I tried to help you, bro. Черновики профиля приложений. If it turns out I sold more Есть bird диски с call голосами CDs than птиц punk гонят records в этом this году year, по продажам Манкрок. I'm gonna Райан give мне за это Ryan ответит. a wedgie. Справочник охотника по голосам самых распространенных птиц. Уже в продаже за 9,99. Вот это! С уважением, Райан. Справочник охотника? Я не понял. Damn, Mikey. When did you turn into such a grown-up? Нашел тут воспоминания о том, как мы с тобой изменились. Подумал, вдруг тебе понравится, Стеф. Стеф и Майки. Sorry, Riley, but that horse had to go. Дорогая Стеф, большое тебе спасибо за эту восхитительную старинную лошадку на карусели. По-моему, она просто релиз. Райли говорит, что это жуть и все время выносит ее из магазина, но мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. С лучшими пожеланиями, Элеонор. Эленор. А, фотку я посмотрел, да? Да. Так, заметки: добавить счет матча, послушать последнюю песню, выполнить все задачи. Радиошоу. Джанин. Кристо. Давайте всем лайки поставим. Как обычно. Не похоже на других. Не хочу этот лайк ставить, но поставлю. И тут не хочу. И тут. That's as good a sign as any. Time to say goodbye to this app. People here wear t-shirts in the winter. Люди здесь носят зимой футболки и хвастаются, что им не холодно. Но те из нас, кто не послушает знаком с моросящими дождями светла, предпочитают не искушать судьбу. Я что-то мне заговариваюсь уже. Посмотреть собственная песня. Песня готова. Ну давайте.
spring colors were blackening, couldn't you see that I had to go? Неплохо. You said that you knew this would happen. Well, not now this, but some sepia pain. I'm not just running, I'm reacting. That's why you can't see that I must remain. It's a long way from home and I'm left in the mountains. Stephanie amputates everything good, and the first thought I catch when I wake is what's left of me. Do I self-suffice in unlikelihood? I'm through being. Ну, нормально поет, но идем дальше. My little idea has grown up into a whole ass song. Maybe I should share it with someone. Музыка хорошо играет. И сейчас после начнется припев. Ладно, пойдем ставить на радио. Hey, KRCT listeners! Got a special treat for ya. Here's a world premiere by a talented up-and-comer who might just be finally getting her shit together. Let me know what you think. The ball dropping, the iconic symbol of New Year's, was initially used to help sailors tell time at a distance from the shore. This has been another episode of Steph Ruins Everything. I was afraid this would happen. Well, not then this, but something unknown. As my spring colors were blackening, couldn't you see that I had to go? Паузу надо сделать. А я тем временем ставлю новую пластинку уже. Вернулся с паузы. Сделал миллиард задач, как обычно. И ставлю свою любимую песню, чтобы под нее закончить все всякие дела здесь. Добавить счет матча нужно и ответить на 2 звонка. Keep those dancing shoes and giant plastic 2019 glasses on, and don't turn that dial. You're partying with KRCT. My inner Tyler Durden hates this part of the job, but my inner Billy Mays loves it. Come on, callers. Or don't. Come on, callers. Or don't. The new year comes to the American Samoa last, due to their proximity to the international dateline. So, if you're feeling the need to celebrate twice,
You might still have time to catch a plane. Я думал, шутки, может, дадут звонок нам, но никто не звонит. A peaceful herd of Splatosaurus. When he was 13, the famous escape artist Harry Houdini was forced to work his father's store on New Year's Eve. It was that year that he resolved to dedicate his life to getting out of things. You're listening to KRCT. All right, it's on. Where's this next clue? Какая еще подсказка? Gotta add the latest game. Definitely a worthy match to close out the year. Closing out the year the same way I started it. Как встретила Новый год, так и провела. People here wear t-shirts in the winter and you know what? I held my own this year. Next year is the year I dominate. Выполнить все задачи радиошоу. То есть это у меня на радиошоу что-то не отвечено там, да? И Новый год можно встречать будет, окей. They said don't look. Я не успел посмотреть, что она сказала там. Say this every New Year's. Рекламировать 3 если по новогодняя стартать их мечты. Последний эфир. Слушать нельзя было нажимать. Это последует 20-секундная анимация. Отдыхающий Стеф. Как все медленно. Ну, хоть музыка норм. Hey, old friend. Emphasis. Oh yeah. KRCT has gone pro, baby. Учетная запись премиум аккаунт. Ёпа. Listeners lately. I blame the holidays. Well, it hardly needed to be said. So she hardly said it. Беатрис. It's an honor to be chosen as Olivia's elder gay. Вот Стеф Гинрич, Оливия Рейнс. Ох, бесконечные эти сообщения. Девочки обсуждают каминг-аут. Хочу пожелать тебе немного радости в новом году, и нужно ли об этом говорить. Отметить твою усердную работу и усердный вклад в успех КРСТ. Всего наилучшего, Беатрис. I know I say this every New Year's, but this was a fucking crazy year. Wah wah.
Положила ту, достала эту, посмотрела, поставила на подоконник и ставит ее сюда, наконец-то. Ох. Ой, а эту песню, мне кажется, YouTube вырежет, скажет. Как звонки выполнять? Не понимаю. Ответить на 2 звонка и выполнить все задания. А, может быть, какие-то здесь. Пообщаться нужно с кем-то. Итан. Экземпляры. Изи. Майки. Так, ладно, здесь мы прочитали всех. Ох, Дженнис пишет. Приятно бы было поболтать. Кей, Пузырик. Кейтлин, да все в порядке. Колби, Фиона. Дженнис, Лиса, Рита. Рита внесла в черный список. Тут все в черном списке. Ну. В общем, непонятно, что здесь творится. И музыка, главное, не звучит здесь. Еще скучно. Да. Вопрос. Any smolder used tonight is strictly for shits and giggles. Я не знаю, что делать тут. Выполни все задачи на радио. А что тут можно еще выполнять? Список задач. Прорекламирует 3 заведения. Я все прорекламил. Пластинки я поставил уже все. You have a designated driver for tonight, right? That's my song on the radio. If you are a superstitious person, you should make sure all your bills and debts are paid before we hit midnight, as carrying over debt is seen as bad luck. So, yeah, get on that. Okay, I've got one. Next year, I resolve to face things head on instead of running from them. That's my resolution. Call in and tell me yours. Let's save some banter for next year. I've been speaking into that mic for almost a year, and I'm still not tired of it. Я не знаю, что делать. Come on, callers. Or don't. A peaceful herd of Splatosaurus. Oh
yeah, KRCT has gone pro, baby. Not that many listeners lately. Я не I знаю, blame the holidays. что делать. Рекламное объявление пластинки. These are the real MVPs tonight. Если мы нажмем уйти, то сейчас список задач другой станет. Костя не знает, что делать. Короче, я реально сдаюсь. Выполнить все задачи радиошоу. Это что вот это? Что за задачи? Компьютер нам подскажет? A fucking scavenger hunt on New Year's Eve. My friends are dorks. ГЧ Шахарала. Подсказки какие-то, и Костя нифига не понимает. Потому что нужно читать внимательнее и слушать. Эта игра, конечно, не для всех. Она такая ламповая, и ее нужно очень... Полуголый Санта. Was this worth 1999? Yes. Getting pretty mushy, even for Gabe. Год назад эта вещь свела нас вместе. Мы стали друзьями в мгновение ока. Бадум! Вторая подсказка. Типичный Райан оставил аж 3 подсказки, чтобы до меня точно дошло. С тех пор, как ты начала освещать будущее, ты стала яркой путеводной звездой в жизни других. С тобой в Хейвен Спрингс вернулся свет. Наконец-то. Нам было что-то нужно было просто сделать, как обычно. Наконец-то нам под нам звонят. Нам нужно выполнить все задачи. Окей, заходим. Гейб, по-любому звонит, да? Hey, hey, you're on with Steph. Hello, Stephanie. Is this Ducky? Даки. Indeed it is. I'm calling with an inquiry about the future. I'm seriously flattered. I'm inquiring about my gentleman's mortality wager. Sorry, you're what? Many years ago, my friends and I buried a chest of some value deep in the Nevada desert. We agreed that the last of us to remain alive would win the right to dig up that chest and claim its contents. It's a common arrangement, although it's admittedly fallen out of favor and legality. You may know it as a tontine. How many of you are left? 3 plus me equals 4. For now. I'll consult the fates and be right back. So glad this is up to the D20 and not me. $17. Go Ducky. So, Ducky's tontine. Ducky, I'm back. Prognosticate away. Happily or sadly, your friends all continue to live this year, so you don't win your tontine. You're certain? They're really old. I give this prediction a bronze octagon. It's the highest level of radio psychic certainty known to man. I see.
But thinking about your friend's death so much causes you to remember why you were friends with them in the first place. You decide to visit each of them over the year and have a great time reconnecting on a totally tontine-free level. If I cannot be rich in gold, I will be rich in friendship. Thanks for calling, Ducky. Let's save some banter for next year. A peaceful herd of Splatosaurus. Все, можно уходить, отдыхать. Ура! Кто-то пришел? Нет? Gotta keep looking. А, подсказка Where's that еще. next clue? Разгадать подсказки. Don't lose your focus. Something fell from the jungle. Тут подсказок нету в этой комнате, значит в этой маленькой. Bright, illuminate, shine. Освещать яркий свет. Okay, Ryan's talking about some kind of light. Какой-то источник света. Well, KRCT's officially got a new logo by yours truly. KRCT логотип. Осветительный прибор. Gotta keep the new hires in check. Внимание всех сотрудников, все потенциальные наклейки колонн должны быть сначала выставлены Стеф на утверждение. Она определит, достаточно ли они круты по сравнению с уже имеющимся. Черт возьми, как пафосно звучит. Turns out every record I had on hold for myself was the perfect holiday gift for one of my friends. Счет по настольному футболу, вешалка. А я не знаю где. What's New Year's for if not stuffing your face with junk food? Maybe Ryan's talking about a lamp. Huh, sure. Ты решилась на смелый поступок и переехала в странный город, где сумела начать новую офигенную творческую жизнь. И ищи следующую подсказку в коробке с пластинками, название которой лучше всего тебя описывает. World, Latin, Heavy Metal, Club, Electronics, 90-й Music. Дискаунт меня лучше всего описывает. Инди-музыка, рэп. Inspiration. What? О, музыка крутая. Музыка снова крутая. Ты сперва, что продаешь моего комикс, это крутая, вот что я тебе скажу, коммутатор. Пятая подсказка. Good effort, Ethan. My sweet, precious children. No one will hurt you here.
Good effort, Ethan. Но ее нельзя взять при этом. А четвертую подсказку я уже взял. Видишь, она здесь не показывается, а пятую я не могу взять. А, нужно еще найти что-то, описывающее меня. Да, ничего больше нету. Good effort, Ethan. Спасибо, что продаешь мои комиксы. Ты крутая, вот что я тебе скажу. Коммутатор. Коммутатор? То есть идти нужно к коммутатору, а где коммутатор? Ethan's definitely referring to some serious audio equipment. Where would that be? Ну вот это коммутатор, нет? Коммутатор внутри. Внутри аудио этого. Вот бы еще знать, что сейчас звучит, какая песня, было бы классно. А то непонятно, что за коммутатор, где он. Я начал записывать, кстати, без шапки, а сейчас в шапке, потому что Стеф в шапке. Мне нужно было еще... Мне нужно волосы было делать, как у Стеф, ну-ка. Так, ну короче, теперь я точно похож на Стеф. Теперь нету в наушниках шумоподавления, конечно, такого, потому что уши на волосы одеты. Ну ладно, коммутатор нужно искать, давайте ищем. Ethan mentioned it had something to do with my radio equipment. А что за песня? Может вот это, кстати? Boyfriend ушел? Ладно, сейчас она поставит эти песенки. Окей. Ой, кстати, у Стеф такая же рубашка, как у меня. Блин, это почти косплей, черт возьми. Шапку еще нужно светлую найти. Вообще было бы идеально. Что-то новенькое такое, зажигательное, ладно. Hey, old friend. Oh yeah, KRCT has gone pro, baby. Come on, callers. А чё, где он коммутатор? Я чуть не пойму. Driving you around if you lose your life. Any smolder used tonight is strictly for shit and giggles. Мне кажется, он не здесь, потому что задач тут нету. Ethan definitely meant my phone switch box. Телефонный коммутатор, ну вот.
Ну иди телефонный коммутатор этот. Что значит телефонный коммутатор? Ну вот количество подсказок, конечно. Ладно, пойдем искать где-нибудь в другом месте телефонный коммутатор. Я без понятия, где он. Серьезно. Gotta keep looking. Where's that next clue? Good effort, Ethan. The death metal holiday album I put out isn't getting much play, and I have no idea why. Не, ну в этой комнате телефонного коммутатора нету, явно. Ну явно нет. Костя не знает, где телефонный коммутатор. В Ethan's этом... definitely referring to some serious audio equipment. Where would that be? Happy New Year, Pro Melody T26. То есть какая-то песня? Они добавили песню? Ну синтезатор это же не коммутатор. Телефонный коммутатор. Felt pretty incredible hearing my song on the radio. Maybe I'm ready for something like this. If it turns out I sold more Bird Call CDs than punk records this year, I'm gonna give Ryan a wedgie. Turns out every record I had on hold for myself was the yeah, I'm definitely bringing this back for next year. Буду играть, пока не додумаюсь. Это ж так весело в играх. Играть, пока не додумаешься. И искать телефонный коммутатор. So he's like killing his own people? What the hell? How does Ducky make all of this stuff while also spending every waking minute of his life at the bar? Good effort, Ethan. Обожаю игры. Непродуманные. Какой-то коммутатор нужно найти. Я вообще ни хрена вы знаете, что такое телефонный коммутатор. Я никогда в жизни его не видел. У меня никогда не было никакого коммутатора, тем более телефонного, черт побери. Охренеть. Телефонный коммутатор. Okay, so Ethan underlined the word call and also added switchboard in parentheses. Великолепно. Best party in town. Good effort, Ethan.
Ладно, штурмуем. Что нам на этот раз скажет? Okay, that clue's in here somewhere. А, подсказка еще одна должна быть. Я, блин, коммутатор ищу. Come on, callers. Or don't. Come on, callers. Wah, wah. I know I say this every New Year's, but this was a fucking crazy year. I've been speaking into that mic for almost a year, and I'm still not tired of it. Как танцующий цветок выделить? Никак. Ready to roll? See, Valkyrie? We're best Видишь, friends. Валькирия, мы с тобой It лучшие says so друзья. right here. Тут так и написано. Она твой настоящий друг, нет смысла притворяться тут. Пытался я тягаться с ней, задачи не встречал трудней. Сам дьявол с ней вас вместе свел, и я смириться предпочел. Изи. See, Valkyrie? We're best friends. It says so right here. А, это Валькирия. Кошку нужно искать. Пойдем кошку искать. Наконец-то, черт побери, я нашел. Насколько долго? Сейчас скажут, стример тупой. Точнее, тот, кто играет, тупой. Ух. Я никогда быстро игры не проходил. Главное понимать свои сильные стороны. Это не моя сильная сторона, быстро проходить игры и что-то быстро соображать. Я рад, что я, кстати, не быстро соображаю. Так, ну чё у нас там, где кошка? Что-то кошки нет. Валькирия, ты здесь? Нет. I guess I should look for anything in the store that has to do with Valkyrie. В магазине что-то связанное с Валькирией? Да. Подсказка недвусмысленная. Поискать в магазине. Значит, что сюда в подсобку заходить не нужно, Костя. Вдохновляющая музыка, рэп, инди-музыка. Вот это вот на кошечку похоже, Эмбермон. Okay, tomorrow I'm finally clearing this off. New year, new bulletins. Что-то связанное с кошечкой. Ну, что-то на этой стене, мне кажется. Abe doesn't know about Val's love for death metal, so he would have put it somewhere obviously cat-related. Death metal? Heavy metal. Heavy metal. Не, нет такого. Костя снова ничего не может найти. Хорошая песня. Веселая. Веселая песня про любовь. Что может быть лучше? Так, ну я не могу найти все равно. Метал. Yeah, I'm thinking the clue's gotta be on the scratch post in the back corner. Возле когниточки. Ну вот, уже в лоб, когда подсказали, тогда и нашел. Ты нашла сокровище. Оно на полке в дальнем углу.
В дальнем. На полке. Как же медленно все. Нету. Нету полок, нету дальнего угла. Finally found the last clue. Just have to find my prize. If someone told me when I started this random ass job that we'd get popular enough to sell merch, I would have punched them in the foot. В дальнем углу на полке. Sure are a lot of shelves in the back room. В подсобке столько полок. Ага. Ага! Holy shit. Стеф Гингрич! Чё там написано? Всякий, кто сюда сядет, пусть поблагодарит Стеф Гингрич, постоянно посетительница Черного фонаря и опору всех жителей Хейвен Спрингс, и уступит ей место, если она об этом попросит. Ничего себе! Think it's about time to crack open that champagne. Пора заканчивать этот DLC, открывать шампанское. Так, ну что, куда шампанское? Где оно у нас? А шампанское там, наверное, на кухне, да? Наверное. You know you've made it as a DJ when your station lets you expense a new fridge. Кажется, шампанское где-то в радиодиджейной. Ну а где еще? Ну нету здесь его. А вот шампанское. Джет такой милый, шампанского мне принес. Открой его ближе к полуночи, когда дела все закончу. То есть, а я все закончил? Все. Заканчиваем DLC. Открываем шампанское и празднуем Новый год. Я должен был это записать, наверное, числа 28-го, как опытный стример. Потом выложить к 30-го. Напить-то не из чего. Так, сейчас кто-то придет ко мне. Нет? Никого? Happy New Year, Valkyrie! Wherever you are. А вот и, собственно, конец. Потому что именно в такой одежде мы застанем Стеф, когда будем играть за Алекс. You're awesome. New releases in just a minute, but first, let's hear from you. Hey there, you're live on KRCT. How's it going? Hey, Steph. I heard you don't do fortunes anymore. Could you make an exception? Sorry, those days are over. But why? Did something happen? Not really. Just started thinking life's more interesting if you don't try to predict everything first. It's such a tiny question. All I want to know is which friend should I... The taller one. Thanks for calling. Question from Rochelle in Colorado Springs. How's Valkyrie doing?
Val's doing great. She's completely moved in. She loves to sleep on my lap. She's scratching all the customers. I'm in heaven. All right, here's a new release from The Wednesday. Let me know what you think. Похоже, конец. Как волосы так люди носят? Они ж мешают. Вот эта куча волос. Вот так вот. Это ж мешают они, не? Ну ты симпатичный, наверное. Ну и все, DLC. Вон ту. Да, DLC, конечно, ты ожидал большего, что будут какие-то открытые пространства, куда-то можно заходить, но это Стеф, это музыкант. Ожидать здесь было не нужно, наверное, большего, потому что, естественно, эта локация маленькая, короткая, но она для фанатов, для истинных фанатов, которым очень важно побыть в игре еще немножко, наверное, вот так. И DLC для них. Я понимаю, я видел, кстати, я просто сегодня перед прохождением почему-то случайно на глаза увидел отзывы у DLC, и там были смешанные. Вот. Мне показалось, что это незаслуженно, потому что все-таки основная игра и DLC это разные вещи. Есть игры такие, как Ведьмак, которые это опровергают, но большинство игр это подтверждает все-таки, и не нужно к DLC относиться как к полноценной игре. Я бы не сказал, что это были самые веселые 4 часа, которые я провел в этой жизни, но для истинных фанатов музыки нахождение в музыкальном магазине будет приятно. Можно разглядывать пластинки, можно фотографии более подробно разглядывать, не так тупить, как я. В общем, получать намного больше удовольствия. Ну, собственно, субтитры бесконечной длины. Спасибо всем за просмотр. Так что, всем пока. Играйте, пробуйте. Мне кажется, вполне стоит пройти, если вам понравилось Life is Strange True Colors.